conectaste con otra cuenta, ¿mira? Lo preguntaba que si te has conectado con otra cuenta. No, perdona. Es como Hugo, Alexander, que está saludando. Hola, Víctor. Sí, perfecto. Víctor, hola, Víctor. Dice el rey Víctor acá, saludándote. Perfectamente, Víctor. Buenos días. Gracias, Víctor. Niña Dirando les había agradecido por la deferencia de estar acá, de acompañarnos, de sus colaboraciones con este evento. Sí, perfecto, ahí está funcionando. Estamos viendo tu pantalla completa. Pero seguro estás usando dos pantallas porque la presentación la vemos. Ok. Ahí está. Pero como en modo vertical. Era un celular. Ahí estamos viendo la presentación tuya. Tu PowerPoint no se ve, pero no. Sí, ahí se ve, pero se ve como si fuera un celular. Entonces se ve el marco, se ve vertical. La presentación, eso es la pantalla está rotada, tienes razón. Quizá tengamos que esperar un poco porque el Leo está retrasado, está por llegar.
decir que quizá la mayoría de nuestra audiencia en la mañana esté conectada en línea, entonces por eso no se alarme si ven el auditorio desocupado, porque como todas las conferencias son online, entonces la gente prefiere verla desde la comodidad de su casa. Yo no veo, yo veo, sí, yo la veo en blanco. De hecho, veo ir en blanco también, o en negro en el celular. Igual. Muchas veces funciona salir y volver a entrar.
habrá 6 presentaciones sobre aplicaciones de los sincrotrones de diferente utilidad para muchos fines prácticos que justifiquen ese tipo de inversión en países como los nuestros. En la tarde habrá un panel en el cual habrá algunos representantes de nuestro proyecto y algunos representantes del sector académico colombiano. Pero Ilan está conectado. Ilan. Entonces, hago las introducciones de los panelistas de la mañana, las hago colectivas. El doctor Ilan Castillo Michel es un investigador mexicano que trabaja en el sincrotrón de Grenoble, el sincrotrón europeo que está en Grenoble. El doctor Juan Ángel Sanz es un investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha estado acompañándonos en este proyecto desde el comienzo. Con él tuve también el placer de escribir un artículo que apareció en Nature sobre el impacto que podía tener el sincrotrón para el desarrollo en América Latina. Y aquí está también otro autor, veo conectado también a Víctor Castaño, otro autor de ese artículo, mientras el cuarto es Pedro Fernández, que no veo conectado. El tercer panelista de la mañana es Patrick Krejcik. Patrick Krejcik es uno de los profesores de Stanford que utilizan mucho el sincrotrón de Stanford, SLAC. Bueno, perdón, el Linear Accelerator de Stanford, el SLAC, que también ha colaborado mucho con nuestro proyecto. Perdón, le pido disculpas, hice un error en el programa. Veo la cara perpleja de Giorgio Margaritondo, que será él el tercer panelista de la mañana. Disculpa, Giorgio. Bueno, ya adelanté los 3 de la tarde, que serán el doctor Abel Moreno, mexicano también, que es el vicepresidente de la Asociación de Usuarios Mexicanos, y el doctor Ibrahim Serrouk, que es un profesor de Marruecos que trabaja en Querétaro, en México, y pero que también colabora con el SLAC en Stanford. Y que lo he conectado aquí. Bienvenido, Ibrahim. Ok, entonces, ya introduje a todos, ya no voy a hacer más introducciones y simplemente habrá una sucesión de conexiones entre ellos. Las presentaciones tienen 40 minutos de tiempo, que aproximadamente deberían ser 30-35 de presentación y 5 para preguntas, etc. Estamos empezando con una pequeña demora, pero hay un intervalo previsto después de las primeras 3 que debería servir como un buffer que permite reajustar el horario. Gracias y esperemos entonces estar bienvenidos. Bienvenidos. Adelante, Hiram. Sí, perfecto. Todo está perfecto. Perfecto, sí.
pregunta clave para ver si ese fenómeno de pues bueno, el contraste que nosotros obtenemos, lo obtenemos ya sea o por la absorción de rayos X o por la emisión de los elementos que ponen la atmósfera. Entonces, no sé exactamente qué es lo que veíamos, pero sin duda había algo interesante que observar en eso. Sí. Profe, ¿puedo ahondarte un poquito más en la pregunta? En este caso, nosotros sabemos que la respuesta de hipersensibilidad está dada por un desbalance en los estados de oxidación de algunas moléculas, sobre todo la acumulación de peróxido de hidrógeno y la incapacidad de la planta para remover esas especies reactivas de oxígeno. Y no solamente peróxido, sino otras especies reactivas de oxígeno que también se acumulan a nivel de la membrana. ¿Podría hacer el rastreo a ese nivel, por ejemplo? Pienso que sí, pero creo que valdría más la pena que estableciéramos un contacto independiente de la reunión para que pudiéramos intercambiar un poco más de información. Y de mi parte no habría ningún, yo estaría contento de proporcionar un poco más de detalles sobre qué es lo que podrían aportar este tipo de técnicas para que usted decidiera si parece interesante o los dos en conjunto, si parece interesante hacer una investigación de este tipo y luego ya después hablar sobre en dónde es más conveniente. Claro que sí, profe. Discúlpame, ¿tu correo electrónico está en la presentación? No. ¿Cómo lo hago para proporcionar? El chat, profe, ya podría ser. Te agradezco muchísimo tu respuesta. Lo pongo en el chat. Gracias, Rafael, y el interés. Muchas gracias. ¿Tú sabes quién es la persona? Sí. Dile que entonces tú le proporcionas. Sí, yo a Eliana Bustos. Sí, Eliana, yo te comparto si quieres me escribes directamente, tienes mi teléfono, mi correo. Y ahí, mira, Irán acaba de compartir el correo de Ya lo he puesto, es muy fácil mi correo. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿habría tiempo para otra pregunta? Seguimos. ¿Sí habría tiempo para alguna otra pregunta? Acá en el auditorio. Solamente un comentario a Ilan. Ilan, hemos hablado con los que han dado los cursos en los primeros 3 días y tendríamos intención de hacer una publicación de este evento. Entonces, ya los 3 docentes han dicho que están disponibles para presentar sus clases en forma de un libro de esta publicación. Yo a ti y a los otros 5 conferenciantes les pediría el favor si pudieran también contribuir con un texto de esta presentación, con mucho tiempo, porque esto antes de unos meses no se
no se va a hacer. Sí, sin problema. Nos organizamos para ver cómo se puede. No lo dudaba. contribuir de alguna Muchísimas manera. gracias, Iván. Con gusto. Bueno, entonces, después de esta primera presentación, la siguiente es la de Juan Ángel Sanz, que creo que está conectado. Sí, claro. Antes de que Juan Ángel inicie, Juan Ángel, ¿nos permites un segundo que van a hacer un ajuste técnico acá porque hubo un corte de internet y hay un problema con la grabación? Un segundo ya. Claro. ¿Por qué no lo llamas tú? Sí, eso ya se me... Y le dice, llama tú y pronto le puedo venir sobre los detalles. Listo, Juan, entonces puedes iniciar. Perfecto. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Perfectamente. Vale, pues nada, mi nombre es Juan Ángel Sanz. Primero de todo me gustaría dar las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar esta charla, que va a ser un poco desde el punto de vista, no desde un científico de línea de sincrotrón, como ha hecho Irán, sino desde alguien que utiliza el sincrotrón para analizar casos científicos. Voy a enseñar un pequeño muestreo de lo que se hace en el sincrotrón actualmente. Lo que voy a hacer va a ser plantear un caso científico y cómo lo abordamos desde el punto de vista del sincrotrón. En este caso vamos a estudiar, yo me dedico al estudio de materiales bajo altas presiones. Vamos a hacer el estudio de una doble perovskita, que es una de estroncio, hierro, iridio, oxígeno, en condiciones ambiente, a altas presiones, y presentaré las conclusiones que se pueden sacar con distintas técnicas que he utilizado de radiación sincrotrón. ¿Vale? Pues bien, como Irán me ha presentado muy bien, tenemos una muestra que gracias al sincrotrón, que es una herramienta ideal para caracterizar materiales. Tenemos el sincrotrón que está formado generalmente por un anillo que tiene electrones que están girando en el anillo, y cuando pasa por unas secciones como esta, que son unos arrays realmente son arrays de imanes o de dipolos magnéticos, o simplemente son imanes, pues lo que producen es una radiación que puede ser tanto infrarroja, ultravioleta o de rayos X. De ahí se puede medir, como ha mostrado Irán, tanto fluorescencia de rayos X, espectroscopía de absorción. Yo voy a añadir unas técnicas como la espectroscopía Moss-Bauer o la difracción de rayos X o el Raman. Pero lo más importante que quiero que quede claro es que no solo se utiliza para caracterización de materiales. Es más, como sabía que Ira me iba a dar la charla, yo he dejado el análisis de la especificación de las plantas y la parte más de biología, pero si nos adentramos, por ejemplo, en la biología estructural, por ejemplo, en el estudio de la cristalografía de macromoléculas, podemos ver cómo aquí en este trabajo se presentó cuáles eran las macromoléculas que se habían registrado, su estructura cristalina, obtenida por sincrotrón o en laboratorios in-house. Como vemos, al principio hay una diferencia, hay un 50% a lo mejor de entre las estructuras cristalinas de macromoléculas obtenidas en laboratorios y de sincrotrón, y cómo cada vez se va disminuyendo, y ahora prácticamente todas las estructuras de macromoléculas están obtenidas en sincrotrón. Aquí también vemos cómo hay un cambio en la tendencia, como cada vez hay más participantes, más sincrotrones participantes en el desarrollo, en el estudio de esta cristalografía
macromolecular. Cuando hablamos de macromoléculas hablamos de proteínas, de virus, de muchas cosas que son muy interesantes de estudiar. Dentro de esto, por ejemplo, he destacado este trabajo que fue muy importante para el estudio del COVID, en la época de la pandemia. Sacó la estructura cristalina de la proteasa del COVID en Alemania. Esto también no solo en el estudio de moléculas o proteínas o macromoléculas, sino también, por ejemplo, para realizar estudios de terapia fotodinámica, radioterapia, muchas aplicaciones en medicina. Este trabajo, por ejemplo, es de Estados Unidos. También se ha mostrado este trabajo donde podías hacer un análisis, una imagen de la estructura ósea para estudiar determinadas enfermedades. Y me he atrevido a poner también dentro de patrimonio cultural un trabajo realizado en la línea de Irán, pero que sé que es de la otra parte de análisis de pinturas y todo esto, que en su propia línea se pudo encontrar el ingrediente secreto que estaba basado en plomo. Ahí está, es este de aquí que no se ve muy bien, el PbHCO2, que es el ingrediente secreto que usaba Rembrandt para el efecto pastel en sus pinturas, y que la verdad es que encontré muy interesante este artículo. También la ventaja que tiene utilizar la radiación sincrotrón es que se necesita muy poco material para su análisis. Por ejemplo, se cogió una pequeña astilla del buque de guerra Mary Rose y se analizó por qué se estaba degradando este barco de guerra. Este trabajo fue publicado en Nature Review Materials, creo recordar. También, desde el punto de vista de la imagen, pueden hacer no solo imágenes de huesos, como seguro que habéis visto muchos, reconstrucciones 3D de fósiles y cosas así, sino que también se puede ir aún más al detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis in situ de la estructura vascular de la costilla de un Tyrannosaurus Rex. Como ves, aquí se han hecho un análisis de fluorescencia de rayos X, equivalente al que nos ha mostrado Irán en las plantas, y también se ha medido espectroscopia de absorción de Shannes, espectroscopia de absorción de rayos X, y se ha reconstruido toda la estructura vascular en forma tridimensional. Y como nosotros, justo cuando estaba preparando esta presentación, estamos en plena ola de calor, quise añadir también la compresión de la estructura de los helados, que fue una ayuda muy grande aquí en España durante la semana pasada. Este estudio sintetizó helados y entonces vio cómo se iban distribuyendo las distintas partes de grasa, aire, azúcar y hielo. Pero la radiación sincrotrón, tú la puedes estudiar a temperatura ambiente, condiciones ambientes, o también se puede utilizar condiciones extremas. Hemos visto la criogenización, que es estudiar a bajas temperaturas, pero también se puede ir a muchas más bajas temperaturas que la criogenización. Se puede alcanzar el helio líquido, la temperatura del helio líquido, alrededor de 2 a 4 Kelvin. Y también muy altas temperaturas. Y no solo eso, sino que también se puede combinar con altas presiones. Las altas presiones, para nosotros los que nos dedicamos a estudiar materiales, es una gran ayuda, porque lo que hacemos es disminuir las distancias interatómicas. Al disminuir las distancias interatómicas, cualquier proceso que se veía en condiciones ambiente se multiplica, porque hay mucha más interacción entre los átomos. Y esto nos ayuda. Entonces, yo lo que voy a presentar aquí es un estudio en el que combina la radiación de sincrotrón que hemos visto antes, es decir, aquí tenemos el sincrotrón, salen los rayos X, y vamos a poner nuestra muestra, en vez de en condiciones ambiente, la vamos a poner entre dos diamantes, que son
transparentes los diamantes a la mayor parte de la radiación electromagnética que genera el sincrotrón. Vamos a poder medir en este trabajo, no presentaré las medidas de fluorescencia de rayos X, pero presentaré resultados respecto a difracción de rayos X de alta resolución, difracción de rayos X bajo altas presiones, espectroscopía de absorción de rayos X en SHANES y en EXAFS, es decir, en la parte cercana a la línea, a lo que se llama la white line, y espectroscopía basada en Mossbauer. La motivación de este estudio, nosotros tenemos un proyecto que estudiamos perovskitas. Perovskitas son unas estructuras que tienen esta forma, ABX3, y que se pueden encontrar múltiples aplicaciones. Son muy interesantes porque aparecen en el manto terrestre. Hay muchas estructuras perovskitas en el manto terrestre, el bajo manto terrestre. Se pueden utilizar para células solares o se han encontrado que las perovskitas son muy importantes para estudios multiferroicos. Estas perovskitas tienen distintas estructuras, ¿vale? Tenemos, dependiendo, hay una gran cantidad de perovskitas donde cambiando los cationes, el A y el B, por ejemplo, el A con el sodio, potasio, calcio, rubidio, estroncio, el B con el titanio, vanadio, cromo, hierro, tal. Cambiando estos cationes podemos cambiar la fase estructural en la que encontramos esta distribución. Aunque todos parezcan similares, pequeñas distorsiones de esta red hacen que pasemos de una estructura cúbica hasta la más asimétrica de las estructuras cristalinas posibles, que es la triclínica. ¿Esto de qué dependerá? Del tamaño de los cationes, A y B. Este valor es un parámetro que se utiliza en el que si tenemos un parámetro T lo más bajo posible, la estructura cada vez será más asimétrica. Pues bien, nosotros nos encontramos con que queríamos estudiar este material y entonces dijimos, vale, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es la estructura cristalina que tiene este material? Este material, pues para eso consultamos la literatura. El primer trabajo decía que no tenían claro si era una estructura P21/M, que es una estructura monoclínica, o I1-, que es una estructura la triclínica. Siguiente trabajo nos decía que era otra estructura monoclínica, que refrendaban con el paso del tiempo. Todos estos eran estudios experimentales. Ahí ya observamos que había una controversia con cuál es la estructura de partida que tiene este material. Seguimos analizando la literatura y vimos que de repente aparecía también la triclínica y distintos. Todos estos y distintas monoclínicas. Todos estos estudios experimentales, dijimos, vale, ¿qué nos dicen los estudios teóricos? Los estudios teóricos sobre este material, el primero que encontramos nos decía que la triclínica era la más probable, pero tenía una energía, que es lo que determina cuál es la estructura que forma el compuesto, similar con las monoclínicas. Por lo tanto, no se atrevían a decir nada. Este trabajo es de 2022. En el 2020 había otro trabajo que era de los mismos autores que fueron los primeros que dijeron que era posible que fuese la triclínica, que hacían un estudio teórico y decían que la triclínica era la más posible, la más probable. Pues bien, nosotros, sin saber nada, quisimos analizar este caso desde el punto de vista utilizando técnicas de radiación sincrotrón de forma exclusiva. Lo primero que utilizamos, algo que ya se había hecho antes, difracción de rayos X de alta resolución. Hicimos un experimento en la línea MSPD en Alba, es el sincrotrón español que está situado cerca de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, y utilizamos con esta composición. Aquí tenemos una fotografía del montaje experimental que utilizamos para la medida, donde vimos que tuvimos este patrón de difracción, hicimos indexación desde el principio, es decir, sin tener ni idea sin suponer
cuál era la fase de partida. Dijimos que el análisis de este patrón nos diga cuál es la fase más probable. Lo primero que analizamos fue este tipo de monoclínica, que dio un factor de mérito de 57, que es relativamente medio bajo. La segunda monoclínica que analizamos nos dio una figura de mérito muy alto, sin embargo, la triclínica nos daba que era la estructura más probable. Así, nosotros hicimos un refinamiento Rydberg. ¿Qué es el refinamiento Rydberg? Como un ajuste del patrón de difracción simulando las distintas fases. Para la primera monoclínica nos da un valor de 13,3%. Esto cuanto más bajo nos dé, quiere decir que es mejor. Esto nos dio un 23%, esta un 12,8%. Por lo tanto, también teníamos factores de ajuste que eran muy similares entre una estructura que es triclínica, que es la que nosotros creemos que es la más probable, y las monoclínicas que teníamos. Por lo tanto, todos los estudios que hicimos con difracción de difracción de rayos X basada en sincrotrón de alta resolución no fueron concluyentes. Entonces se nos ocurrió la idea de utilizar difracción de rayos X bajo altas presiones. Es decir, disminuir la distancia de los átomos para aumentar su interacción. Esto lo hicimos en un experimento en el SRF, en la línea ID15B, en el mismo sincrotrón que trabaja Irán, utilizando estas energías de 30 keV, con un detector de gran área, con esta configuración. Lo que vimos es que cuando aumentábamos la presión, estos son los distintos patrones de difracción, cada uno a una presión conforme aumenta, está desplazado verticalmente. Hay una variación suave de las reflexiones de Bragg, es decir, estos picos de repente no desaparece uno y aparece otro nuevo, sino que lo que veíamos es que en estos picos había un desdoblamiento. Aquí lo podemos ver más en grande, donde, por ejemplo, este pico que se podía analizar como una sola reflexión de Bragg, en cuanto aplicábamos un poco de presión, se empezaba a desdoblar. Lo mismo pasaba con este. Y lo mismo pasaba con este. Esto hacía que si utilizábamos, manteníamos que estas un ajuste manteniendo las estructuras monoclínicas por encima de 6 gigapascales, que es alrededor de 60.000 atmósferas, 60.000 veces la presión atmosférica, lo que era imposible ajustar estos patrones, porque lo que era un pico se transformaba en dos. Esto nos obligaba a utilizar una transición de fase de primer orden, es decir, que hubiese un cambio de fase a otra fase distinta a la que estábamos viendo originalmente, o que hubiese coexistencia de dos fases estructurales distintas. Algo que según nuestros cálculos teóricos no existía, no estaba sostenido por estas simulaciones teóricas. Sin embargo, usando el grupo espacial de la muestra triclínica, no solo podíamos hacer el análisis perfecto de todos los patrones de difracción, sino que cuando teníamos la ecuación de estado presión-volumen, viendo cómo al aumentar la presión, como corresponde, como es lógico, disminuye el volumen de toda la unidad, de toda la celda unidad, hay una variación muy suave de los parámetros. Es decir, que es probable que sea esta estructura. Si hacemos la simulación teórica de cómo evolucionaba esta estructura triclínica, con la presión, que es esta línea de aquí, vemos que los resultados del módulo de bulk son muy parecidos. El módulo de bulk lo único que te mide es la compresibilidad de la estructura con la presión. Es decir, en resumen, hay un buen acuerdo entre los datos experimentales y teóricos analizando esta estructura como una estructura triclínica.
Si analizamos más en detalle los parámetros de red, tenemos una celda unidad tridimensional, pues podemos separarlo en los tres ejes, en A, B y C, y los ángulos que forman los tres ejes, que son estos de aquí. Vemos que hay una variación suave de los parámetros de red y que esta variación suave corresponde también con la variación observada por simulaciones teóricas. Esto nos llevó a publicar la estructura inicial en la base de datos de Cambridge. Bien, no nos quisimos quedar ahí, quisimos ver, vale, ya sabemos cuál es la estructura de partida. Entonces vamos a utilizar espectroscopía de absorción de rayos X para analizar pues los distintos entornos. Por ejemplo, estas medidas las utilizamos para medir alrededor del iridio. ¿Qué es lo que pasaba alrededor del iridio cuando aumentábamos la presión? Para eso hicimos un experimento en I18 en el sincrotrón de Diamond. Solo resaltar que llevamos 3 experimentos y hemos hecho uno en ALBA, uno en el SRF y otro en Diamond. En este experimento lo que hicimos fue mirar el entorno local alrededor del iridio y del hierro. Aquí voy a presentar fundamentalmente los resultados del iridio. Esto es el SANES, es decir, lo mismo que ha presentado Iran para el cadmio. Aquí está alrededor del iridio. Esto se llama, el pico principal se llama, el que viene después del salto, se llama white line o línea blanca. Si hacemos la derivada de ese pico, podemos obtener tanto la separación, el campo cristalino en este compuesto, es decir, esta separación de aquí, es decir, entre los estados internos del iridio, estados electrónicos internos del iridio, y de los estados base, el acoplamiento spin-órbita. Analizando esto con la presión, vimos que había un cambio de tendencia, un salto que se producía en torno a 12 gigapascales, que vino refrendado también con un cambio de tendencia del acoplamiento spin-órbita. No solo eso, sino que hicimos, para comprobar que lo que estábamos haciendo, estos resultados tenían sentido, lo que hicimos fue analizar el EXAFS. El EXAFS es el extendido en la absorción de rayos X extendida con estructura fina, y lo que nos permite es medir distancias de enlace alrededor del iridio. Este análisis de estas distancias de enlace nos dio que el promedio de distancias de enlace iridio-oxígeno seguía esta curva con la presión, que si comparamos con las distancias promedio obtenidas con difracción de rayos X, pues tienen bastante que ver, aunque como la medida en EXAF no es directamente, es la promedio y no es tan en detalle como en difracción de rayos X, pues aquí sale un poco más ruidosa. ¿Vale? Entonces ya teníamos caracterizado la estructura de esta doble perovskita, condiciones ambiente, cómo se comportaba con la presión, y ahora quisimos estudiarla con un entorno de helio. En principio no tendría que afectar en nada, pero lo hicimos las medidas y el primer resultado que obtuvimos es que hay una variación suave de los patrones de difracción. No hay, como he dicho antes, no se observaba la aparición de reflexiones de Bragg adicionales o extinción de reflexiones de Bragg nuevas. Hicimos un análisis de quasi-Ripple porque no pudimos refinar completamente las posiciones atómicas de los oxígenos, pero tuvimos en cuenta los factores de estructura, es decir, las posiciones de todos los átomos. Al analizar y comparar los resultados que hicimos en el anterior que se hizo con metanol-etanol, es decir, un medio que no penetra dentro de la estructura, y comparado con el helio, vimos que al principio el helio pues más o menos seguía con un error evidente la misma curva que el metanol-etanol. Sin embargo, a partir de cierta presión, había un salto de volumen. Este salto de volumen lo quisimos estudiar con más detalle
Y entonces lo primero que hicimos fue analizarlo como si fuesen dos estructuras distintas. Al analizar esto como dos estructuras distintas, obtuvimos que mientras que este material, cuando se medía con el medio transmisor de presión, que es la abreviatura de PTM, es medio transmisor de presión, que no penetrante, es decir, con unos metanol-etanol, es decir, unas cadenas largas de carbono que no pueden entrar dentro de la estructura, nos daba este valor, como hemos visto antes, tanto experimental como teórico. Cuando metíamos helio, en la parte de 0 a 6, vemos que el módulo de compresibilidad es prácticamente el mismo que lo observado tanto experimentalmente como teóricamente en el anterior experimento. Sin embargo, a partir de 6 gigapascales, vemos que el módulo de compresibilidad disminuye. Hay una disminución que en principio no tendría por qué haber. Si analizamos más en detalle los parámetros de red y el ángulo, vemos que aquí se puede observar mínimamente, en esta parte se puede observar como un pequeño salto, pero hay una gran incertidumbre. No podíamos presentar esto en un trabajo porque hay la duda razonable de que esto no fuese parte del ruido. Entonces repetimos el trabajo ya centrándonos en la zona que nos interesaba, de 4,5 a 7 gigapascal. Repitiendo el experimento, en volumen ya se veía claramente aquí cómo se producía un salto, es decir, aumentando la presión, aumentaba el volumen, cosa que no se podía explicar de ninguna otra forma, que no fuese que el helio se estuviese metiendo dentro de la estructura. Si comparábamos ahora la compresibilidad del material en la zona que en principio el helio no está dentro, de 4,5 a 5,6, vemos que los resultados son bastante similares al módulo de bulk, al obtenido en el primer experimento que he mostrado, y también al del experimento ruidoso entre 0 y 6 gigapascales. A partir de 5,6 ya concuerda mejor el resultado con el rango de altas presiones que hemos medido anteriormente. Esto también, si lo analizamos ahora los patrones de red, los parámetros de red, aquí ya se ve claramente cómo hay un salto, ya no hay tanta incertidumbre en los datos, ya no hay tanta dispersión de los datos, por lo tanto, si comparamos la evolución con la presión de los distintos parámetros, pues ya podemos ver que esto puede ser debido a una variación real, no algo que nos estemos inventando. Pues bien, aquí tenemos la estructura de esta doble perovskita. Lo que hicimos primero es decir, vale, puede ser para que haya un salto de volumen, tiene que haber algo que a presión entre y extienda la celda unidad. Pero ¿dónde se mete? Para eso tenemos que encontrar los huecos. Para eso hicimos un análisis teórico, que es de un mapa de densidades electrónicas, a partir de los factores de estructura que obtuvimos en el ajuste, donde vimos que aparecían unas densidades electrónicas tanto en el centro como en las esquinas de la celda unidad. Esto, según el artículo que he mostrado brevemente, este de aquí, el de Tomás Marqueño, esto se puede utilizar, por ejemplo, para zeolitas o para Metal Organic Frameworks, se puede utilizar para ver dónde es más probable que un gas, una molécula o un átomo vaya en una host molecule, en una molécula que actúa de huésped. Si hacemos el plano a un corte planar, aquí vemos que esta es la distribución electrónica alrededor del hueco que genera. Podemos medir el radio de esta esfera. Este radio genera un volumen, de la esfera genera un volumen de 14 astros cúbicos, y si comparamos con estudios del volumen del helio
a alta presión, podemos ver que a 5,6, en torno a 6, el volumen del helio, del radio van der Waals del helio, es menos de 7 astros cúbicos. Es decir, que cabe perfectamente el helio en esta posición. Siguiente paso que hicimos fue analizar teóricamente, metiendo el helio en esas posiciones, y entonces vimos que mientras que experimentalmente el salto de volumen es en torno al 0,3%, 0,25, 0,3%, cuando poníamos el helio justo en la posición del centro, había un salto del 3%. Si lo poníamos solo en la anterior es en el centro y en las esquinas, es en todos lados. Aquí es solo en el centro, con un salto del 1,8%, y si lo ponemos solo en las esquinas, tienes un salto del 1,4%, cosa que ninguna de ellas explica, ninguna de estas simulaciones explica el salto tan pequeño que tenemos en volumen en nuestra celda unida. Es decir, que el helio no está ocupando el 100% de los huecos que podría ocupar. Entonces, para otra cosa que también utilizamos fue las compresibilidades. Mientras que la compresibilidad teórica de nuestra estructura con el helio dentro daba un módulo de bulk, una compresibilidad de 91 gigapascales, y la misma teórica sin el helio daba una compresibilidad de alrededor de 171 gigapascales, nuestros valores experimentales daban que cuando no estaba el helio dentro, es decir, en esta parte de aquí, en este campo de presiones de aquí, se parece mucho a cuando no hay helio, pero cuando en principio se produce el salto de volumen, disminuye, va hacia la estructura con el helio en todas partes, sin embargo, no se explica totalmente. ¿Cómo explicamos esto? Pues que el cambio de volumen no corresponde con el 100% de la ocupación de los huecos. Y esto se puede estudiar con la falta de canales de transferencia. Es decir, no es fácil que el helio pase a través de toda la materia y se ponga justo en esas posiciones. Pero la presencia del helio, ¿afecta a propiedades intrínsecas de la materia? Para eso utilizamos espectroscopía Moss-Bauer. En un experimento, en ID14, en el SRF, lo que hicimos fue medir sobre todo alrededor del hierro. Esto está mal, no fue alrededor del iridio, solo fue alrededor del hierro, perdón. Y lo que vimos es que cuando estudiábamos este material sin helio, es decir, con una atmósfera que lo rodeaba de metalonetanol, vemos que este patrón de este perfil espectroscópico variaba, pasaba de tener solo una pico a tener dos bien diferenciados conforme aumentábamos la presión. Cuando metíamos el helio, lo que pasaba es que el pico se mantenía incluso a presiones donde en la muestra pura ya aparecía este doblete. Esta espectroscopía de Moss-Bauer lo que mide es el estado electrónico, el estado de spin del hierro, sobre todo, es muy interesante por eso, y también la configuración electrónica, la distribución electrónica de los electrones dentro de los niveles 3D, que está relacionada una cosa con otra. Es decir, que veíamos que la introducción del helio no solo modificaba la estructura, sino que también modificaba las propiedades intrínsecas de esta doble perovskita. Ya para terminar, ya las conclusiones, es que hemos estudiado el caso científico de esta doble perovskita, utilizando diversas técnicas de sincrotrón, utilizando incluso distintos sincrotrones, y encima combinando las altas presiones con esta radiación sincrotrón.
También hemos visto cómo el helio entra dentro de la estructura modificando la compresibilidad y no solo eso, sino también modificando las propiedades intrínsecas, en este caso de los octaedros de hierro. No me gustaría acabar sin dar las gracias a todos los colaboradores que han hecho posible tanto los estudios experimentales en sincrotrón, en el SRF, en ALBA o en Diamond, como los como Paula Kaiser, que fue la doctora Kaiser, que fue la que sintetizó las muestras, y los que me ayudaron en el análisis de este compuesto. Y me gustaría también agradecer vuestra atención. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ángel. Por aquí ya había una pregunta en el chat, no sé si la puedes ver o si quieres yo la leo. No, sí, la puedo ver. Okay. La leo en voz alta. Buenos días. Estas técnicas son útiles también en sistemas amorfos como polímeros conductores de iones de litio, o solo se aplica a sistemas de estructura cristalina. A ver, para la difracción de rayos X sí que necesitas una estructura ordenada. Ahí no se puede hacer estudio de difracción de rayos X si no tiene estructura ordenada. Lo que sí que se puede hacer es una cosa que se llama small angle scattering en estos sistemas amorfos, y en el small angle scattering es una técnica que te permite sacar las distribuciones de distancias promedio. El resto de técnicas, tanto el Mossbauer como la absorción de la espectroscopía de absorción de rayos X, sí que se pueden analizar también en polímeros amorfos. Eso son independientes. Lo que pasa es que los resultados, por ejemplo, de XAF en amorfos, en vez de sacar distancias tan precisas, la barra de error te sale muy grande, porque si sacas las distancias en un amorfo, pues hay muchas variaciones y entonces es un promedio estadístico de todas las variaciones de distancias interatómicas que tiene. Pero sí que se puede utilizar la mayoría de técnicas también en amorfos. Incluso, como he dicho, Small Angle Scattering está especialmente diseñada para analizar amorfos. Ok, muchas gracias, Juan Ángel. Y muchas gracias también al profesor William Andrés Castro. Le aprovecho para saludar y agradecerle porque ha sido un apoyo también en el desarrollo y la realización de este evento. Si alguien más tiene pregunta, ¿quién de los doctores parece que no? Además, estamos todavía muy pocos acá. David Julián, adelante. Sí, está. Sí. David Julián. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Ok, vale, gracias. Bueno, primero darte las gracias por la exposición que acabas de brindarnos. Y mi pregunta está relacionada porque no sé si me quedó claro, pero los diamantes que se colocan, aparte de que son transparentes a la emisión de rayos X, ¿los diamantes son los que generan la presión en el material? Sí, perdón. No, es que lo he ido un poco rápido para esto. Sí, lo que hacemos normalmente, a ver que llegue, tenemos dos diamantes enfrentados, uno que está fijo, tenemos un diamante que está fijo y otro que movemos hacia aquí. Tenemos este diamante, por ejemplo, este diamante, uno de ellos está fijo y el otro se mueve para enfrentarse uno contra otro. La forma en que se mueve este respecto al que está fijo es diversa. Hay lo que se llaman celdas de presión mecánicas, que lo que haces es directamente apretar con un destornillador o una llave Allen o un sistema de engranajes para hacerlo más homogéneo, o membranas, que son membranas metálicas que se hinchan con el gas y entonces empujan un diamante frente al otro. Y aquí tienes la muestra que está embebida esto es un gasket metálico, una placa metálica que tiene un agujero. En el centro del agujero pones la muestra y un calibrante de presión, que es este punto rojo. He puesto este punto rojo porque normalmente es un rubí. Y viendo el calibrante, la luminiscencia del rubí te permite ver la presión a la que está dentro de la cámara, y toda esta cámara
tienes que meter o un líquido o un gas o un sólido para que reparta la presión de forma lo más hidrostática posible. Es decir, que no solo sea presión uniaxial por cómo se acercan los diamantes, sino que también ejerza presión porque las paredes del agujero se van cerrando y van apretando también el medio. Okay. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, vale, gracias. Y tengo otra pequeña pregunta. Digamos que el haber analizado la estructura de esta perosquita y, digamos, sus anomalías respecto a los experimentos que habían antes, generan, digamos, como un nuevo campo de investigación a qué aplicaciones pueden tener, digamos, este tipo de estructuras cristalinas, no sé, en dispositivos electrónicos o en estructuras cristalinas para generar celdas solares o algo así. No, en principio este estudio es fundamental. Aquí solo medimos las propiedades intrínsecas de la materia, pero en principio esto se podría utilizar como vemos cambios en la ordenación de spin con la presión. Esto se podría utilizar para materiales espintrónicos con aplicaciones espintrónicas, pero siendo totalmente sinceros, estamos muy lejos de eso. Realmente esto es un estudio más particular porque estábamos interesados en los cambios fundamentales que se producían, los cambios de spin del hierro y del iridio producidos en este material. Lo estudiamos por eso, no por aplicaciones futuras. Pero si hubiese una aplicación, yo la enfocaría más en la parte de la espintrónica. Vale, gracias. Perfecto. Nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Giorgio, ¿no? Giorgio. Ok. Ok, entonces agradezcamos. ¿Vas a preguntar? Sí. Perdón. I'm going for the share. Okay. Lui sta intentando. Va a compartir, ha dicho. Bueno, entonces, se puede compartir. Mientras comparte Giorgio, que es la siguiente charla, agradezcamos de nuevo a Juan Ángel con un aplauso. Gracias, Juan Ángel. Muchas gracias. Ok. Excuse me. Okay, can you see my presentation? Sì, tutto bene. Okay, thank you very much. And first of all, let me apologize. I'm not going to be able to speak in Spanish. I know Spanish, but not enough for a professional presentation. So I'm using this compromise of having the written part in Spanish and the oral part in English. Now, today, I would like to propose to you an historical analysis about synchrotron radiation. As the people that know me are aware of, I've been in this field for more than half century. So I am one of the oldest exponents. And just to give you an idea of how old I am, I've been able to perform synchrotron radiation experiments with a synchrotron, which is a very rare characteristic. Today, I want to answer a question that I analyzed, that is, in the huge number of results that have been produced by synchrotron radiation, can we identify a subset that really had a big historical impact? So that's my ambition today. Of course, the difficulty was not to find results, but to select them. There is a huge variety, and therefore, I think that I had to make some kind of choice, and I apologize for those that do not agree with my choices, but I will try to give you an idea, all right? Now, first of all, the first example I want to share with you is what has been probably the most important from different points of view of the results of synchrotron radiation.
which is the role in the COVID pandemics. As you remember, there was a huge crisis in 2020. Pandemics was totally out of control, and we needed to develop vaccines and drugs. In order to develop vaccines and drugs, we needed structural information about the virus components. And conventional visible microscopy could not help, because the wavelengths of visible light are far too long, far too big with respect to the structure, the size of the virus. So we needed to go to the short wavelengths of synchrotron radiation and X-rays. So not surprisingly, there was a mobilization of the entire network of synchrotron sources worldwide, and the results came in an incredibly short time. You're talking about weeks. Now, there were not the final results. There was a long process, but we started getting useful results and feed the information to those in charge of developing drugs and vaccines. And so this was a huge contribution to not only the economy, but also humankind. And I'd like to argue with you today, I will do that in a few moments, that the size of the financial impact clearly justify many times over all the investments that were made over decades on synchrotron radiation sources. But before going into that, let me just give you some facts about this race towards the structure and towards the vaccines. On January 26, 2020, there was a phone call from scientists in the Shanghai synchrotron to the Diamond synchrotron in the United Kingdom with good news and bad news. The good news is that they had the first results from diffraction of X-rays on the virus. But the Shanghai synchrotron was scheduled for a shutdown because of maintenance. And this could not be postponed. It was too complicated. And so they had the generosity to contact the colleagues in Diamond and tell them, this is the information, and please take over, okay? And so Diamond took over after this very generous event. And in a few weeks, they got the necessary instruments, the first crystals and so on, and started producing structural data. Now, if this had to rely on a conventional source of X-rays, it would take at least 10 years and probably much more. Now, after that, as we know, there was virtually a general mobilization. I don't have here a complete list of the synchrotrons that were involved. These are just a few examples. But the important point is that a decision was made not to put any barrier, also because there were already enough difficulties in performing experiments during the pandemics. And so everything was made available to everyone, and this produced the fantastic result of stopping the pandemic. I like to conclude this part by mentioning one special source in this enterprise, which is Sirius in Campinas. Already in the summer of 2020, just a few weeks after the start of these events, Sirius had analyzed some 200 crystals and started getting important structural information, and then they got into a very important result, that is the identification of a protein process that was key to the replication of the virus. And I like to stress that in the geographic picture, Sirius and Brazil were the only one in Central America and South America that could contribute to this fantastic fight against the virus. Now I'd like to go to the question I already mentioned. This is a provocative question.
how much money in cash is worth the structure of a virus? It is not easy to make this estimate because one needs to analyze what was the cost of the pandemics. And there, there are a number of opinions and there is a certain blurring of the situation because, if somebody, for example, loses his father or his mother because they die in the pandemics, it is a terrible personal event, but it also has a financial impact because most likely the productivity of the person is going to go down. So making an estimate is not easy, but I like to point to a study that I found particularly interesting and accurate, that by Cutler and Summers. And the result is that the cost of the pandemics in the United States for a biennium starting in 2020 was $16 trillion. I repeat that because it's almost unbelievable. We're talking about $16 trillion with all the different aspects, but not making extravagant claims. How can this be projected to the world? Well, I try to do that by taking the gross domestic product and making the ratio between the US and the world. And I'm coming to a result of $64.5 trillion. This is for 2 years. And so we are talking about something like 30 or 35 trillion dollars per year. Now, what has been the impact of the results on the virus, the scientific results on the virus, and the consequent development of vaccines? Well, we can use as models the previous pandemics, like the Spanish pandemics at the end of World War I, or the 2 Asian pandemics later on. Again, to show my age, I'm old enough to remember the second one because I was ill and it was a terrible thing. And even more, the thing did not last the short time, relatively short time of the COVID, but it was a much longer event of several years. So I think that we can safely assume that the scientific results shortened the acute phase of the pandemics by at least 1 year. This, if anything, is a too conservative estimate. But if you're taking 1 year, we are talking something of like $32 trillion. $32 trillion. Now, of course, how does this compare with the cost of synchrotrons? Well, if you're taking all the possible expenditures, constructions, operation, and so on, you are getting to an amount invested in synchrotrons, which is at least 1,000 times smaller than what we saved thanks to the pandemics. And so that was a fantastic investment. I like to argue that it is very difficult to find in the history of humankind a better return. And this is even more true if we consider that the applications to the specific structure of the COVID virus was just a small part of all the applications of synchronous radiation sources. And so I think that if this Carter was around, he would like to ask for a synchrotron. All right, so much for this first example. But now let me go on, okay? And let me try to broaden the view, arguing, as we do quite often, that synchrotrons are not specialized machines, but they have multiple applications of different kinds. Basically speaking, X-rays can interact with atoms or molecules or solids with a huge variety of different mechanisms. And basically each one of these mechanisms can give rise to one or more experimental techniques. My picture here is certainly not complete. There are many more examples, but it gives you a good perspective. We are not talking about specialized machines. We are talking about a variety of applications.
even more important, if you will, is the fact that these applications are no longer confined to physics. Physics was the beginning of synchrotron radiation, and as a physicist, I'm proud about that. But right now, physics is a minority. We have many more applications in chemistry, but science, and so on and so on and so forth, as you know very well. And so, I don't have the time to actually discuss very many of these applications. And so I had to make a selection, as I mentioned before. And let me give you some examples that I think had a special historical impact. The first one was the use of synchrotron radiation, and specifically for the emission spectroscopy using synchrotron radiation that exploded in the 1970s to study the electronic structure of solids. Okay, for example, to start mapping band structures. What is the background? Where theoretical physics, that is quantum solid-state physics, have been telling us for sometimes that all the important characteristics of solids are related to electrons, and in turn, the electrons have a band structure. The band structure is what you get by plotting the energy of electrons as a function of k, which is the momentum, or better, the crystal momentum. And you can derive from this kind of plots all sorts of properties, like the existence of a conduction band or a valence band, core levels, and so on. But as you understand, before the experiments came, all these were theoretical concepts, okay? Bookish concepts. You can find them in books, but you could not touch a band structure directly, only very indirectly by looking, for example, at optical properties. Now, the problem was how can you try to look experimentally at the band structure? The band structure is energy as a function of k, k is a vector, and so what you need to do is to measure the energy, and the photoelectric effect allows you to do that by extracting electrons from a sample, putting them in vacuum where you can capture them and measure. But we also have the directional aspect, because k is a vector, and so we need also to measure not only the energy, but the direction of the photoelectron. And you can do that if you are taking a small detector. So you can see here the solid that we are analyzing, a small detector. And when we are capturing photoelectrons, after exciting them with photons, we see that we can distinguish between different directions and different angles. It's very good. However, it was a dream for a long period of time. Why so? Because if you decrease the size of the detector, you decrease the signal. If your photon beam is not intense enough, you just don't get enough signal in order to perform experiments. And so the advent of synchrotron radiation was absolutely necessary in order to perform first for the mission experiments, and then angle resolver for the mission experiments. This evolution happened, as I mentioned, in the 1970s, when the current, the electron beam current in storage rings, notably Tantalus in Wisconsin, started to reach levels that were high enough to perform this kind of experiments. And then, boom, the band structures ceased to be a bookish notion and became a reality that you can touch directly. This is actually the first example of the band structure mapping. And this was, I think, a very important evolution in the history of physics. Along the same line, I'd like to mention an example of a few years afterwards, when the attention switched from the phenomena like semiconductivity and stuff like that to superconductivity. Superconductivity is given by what is called the superconducting gap. Okay, so according to theory,
when you go from the normal state in the distribution of electrons as a function of the energy, you go from the normal state to the superconducting state in red, there must be the opening of a gap. And once again, this was a nice theoretical notion, starting from the historical work of Bardeen, Cooper, and Schrieffer about BCS superconductivity, but it was theory. And so we've been dreaming for many years to be able to actually see the superconducting gap directly rather than indirectly, like in infrared absorption. This was not possible because the gap is very small. And so to detect it, you need high energy resolution, which was not present in the old versions of photoemission spectroscopy. So the things were blurred and you could not see anything. And then there were two events in the 1990s. First of all, the discovery of high temperature superconductors. Since the gap scales with the temperature, this also increases the size of the gap. And this stimulated a concentrated effort to improve the resolution. And finally, we could actually see the gap. Okay, here you see a comparison once again between the black, that is the normal state, and the superconducting state, and you can see here very clearly that the gap is opening. It was an intellectual satisfaction because in this case, again, we transformed the bookish theoretical concept into tangible realities. But it was more than that, because once you have this instrument, then you can start analyzing important characteristics. And one of them was the symmetry of superconductivity, whether it was a phenomenon depending on the direction, the so-called S-wave superconductivity, or it was not. And this kind of experiments actually demonstrated very clearly that there was a directional character, which since then has given very strict conditions to all the theoretical speculations. Let me go to something else, okay? I want to now to talk about radiology. And in radiology, synchron radiation has produced an absolute revolution. Let me show you some examples. Okay, now, if you compare what you do in medical radiology using absorption contrast, you can see that there is a fantastic difference when you go from one case to the other. In medical radiology, you're talking about resolutions that allow you to see problems on the scale of small tumors or small fractures in the bones. But now, using synchron radiation, you can get to single cells. This is a single neuron and the connections. And these are other cases. You can see here vessels that are exceedingly small, but nevertheless can be seen very well, not only because of the resolution, but also because synchron radiology produces these very sharp edges between different regions. Why so? Well, basically, it is now recognized that this is caused by the so-called phase contrast, which is a mechanism complementary to absorption, in which you use things that are related to the refractive index, or better, to the real part of the refractive index, and not absorption, like refraction or scattering, and so on. It is well understood that the theories can be very simple, but most important, you can use this kind of technique in order to look at extremely small things that are totally out of reach for conventional radiology. One example a few years ago was a study of fireflies. Now, if you're looking at the mechanism by which chemically a firefly produces light, it is a chemical mechanism, and if you're looking at the quantities, you realize that it is a fantastic, almost unbelievable mechanism, because the quantity of light that is produced is enormous. If you try to reproduce the same phenomenon by asking a plane to emit a scaled up amount of light, the plane
crashes. There is too much energy that is emitted. So it would be very nice to understand what is the mechanism, but unfortunately, even now, our knowledge is pretty limited. And why so? Well, you can see here the problem, that is the organ in which chemistry occurs is very complicated with a lot of microtubes and so on. So if you want to distinguish between different theoretical models, you need to have a complete picture of all the parts of the organ. That is, you must be able to detect even the smallest tubes, which is not possible except with synchronous radiation. You can see here, after zooming, that indeed even the smallest tubes are visible. This allows quantitative evaluation that are reliable, and it is now allowing us to make some progress in the understanding of this fantastic kind of phenomenon. Again, use of phase contrast radiology. There is another example that I'd like to propose to you, that is how you can use this kind of technique in order to look at a brain. Let me show you a couple of results. I'd like to give you the time to appreciate what we are seeing here. And this is an image corresponding to a portion of what we have been seeing before. Allow me to repeat that. Okay, I have several comments about this. Comment number one, I think I can convince you that we can actually see neurons and their connections. This is the brain of a mouse, and so we can start having a picture of all the so-called chromatin. Second is that besides the scientific aspect, this also allows me and many other people to touch directly what is the reality and the complication of the brain. It is a fantastic complication. Okay, all we do, including myself giving this talk right now, is related to the functioning of something like that. And keep in mind that here we are not even showing the entire picture, but only a small portion, and furthermore, not all the neurons and not all the connections, because there was a staining process in order to make them visible with X-rays. So we are talking about something which is incredibly complicated. And what is happening right now is that we can, for the first time, start looking not only at Drosophilus or rats and so on, but at the human brain, And so this led very recently to the organization of an international coalition of several different synchrotrons, primarily in the Far East, China, Korea, Taiwan, Japan, Singapore, but also in Australia, Thailand, of course, and more recently in Jordan. And so we are working together with the objective of getting the connection map for, excuse me, I apologize, the movie stopped. All right. The objective is to have the map of a single human brain on a scale of a few years. Why are we using this approach? Why synapse? In order to understand, you must consider what is the tremendous magnitude of the data set that is involved. If you want to look at one single human brain, the corresponding amount of data for images is about 1 exabyte. That's already pretty big, but looking at a single brain is something very satisfactory, but it's not a complete study. For a complete study, you need something like 100 brains. And 100 brains means 100 exabytes. So we can try to understand it by looking, for example, at Google,
the capacity of Google is a well-kept secret, but we can estimate that it is much more than the capacity of Google. So this is creating a couple of problems. First of all, how do you get data? Well, if you want to produce them with a single synchrotron, it will take several years for a single brain and centuries for a complete study. Impossible. And so this is stimulating the synapse philosophy, that is to use in parallel many different synchrotrons. You can reduce the time for data taking to something that becomes manageable. Of course, there are other problems, that is managing the data, making them available to the broad scientific community with no barriers, protecting the data, and so on. And because of the big size of the data set, we need to have the collaboration of some important partners of the Synapse consortium, which are the super calculation center, for example, the one in Singapore. Okay, and now let me go to the last part of my presentation, in which I want to talk about what's happening right now in synchrotron radiation. What is the future of synchrotron radiation? Paradox is that the future of radiation is not in the future, but is already here. We are talking about this fantastic new class of sources that are the X-ray free electron lasers, or X-FELS. Now, the starting point for introducing them is a question. That is, we have seen that when we present synchrotron radiation, that a storage ring source has many of the characteristics of a laser, like high brightness, high angular collimation, coherence, and so on. And so many people are wondering, when they first get into this business, if they are lasers. And the answer is no, because they are not based on optical amplification as a laser should be. However, we now have this new class of sources that are based indeed on optical amplification, a special optical amplification mechanism. I don't have the time to go into that in detail, because I would like to leave time for questions if there are any. But let me just give you a very quick picture, okay? How do we get this optical amplification? Well, ingredients are an electron bunch and a long ondulator. This is something that is not present in the initial analysis of synchrotron radiation, in which you consider individual electrons. But then you realize that the electrons in an accelerator are not traveling alone, but in bunches. And therefore, we must consider what is the effect of all the different ingredients on the structure of the bunches. Now you can see here that after entering the ondulator, the long ondulator, one electron is going to emit some synchrotron radiation. And from this point on, the bunch and the radiation are traveling together. There is a threefold interaction between the electrons, the wave, and the ondulator. And this is what happens. Because of this interaction, the structure of the bunch becomes a microstructure with a period which is equal to the wavelength. You can see that here. And so, at this point, we must consider the emission not from a bunch in which the electrons are uniformly distributed, but from a bunch in which the electrons are piled up in these periods. And this is what happens. As you can see, the emissions are becoming correlated, and therefore there is indeed optical amplification. Now, this allows the emission of radiation with fantastic new properties. Primarily, we are talking about very short pulses, because in order to get enough optical amplification, you need the very, very dense electron bunches.
So they must be short, and therefore the pulses must also be very short. And furthermore, they must have a small cross-section, so there's going to be a high brightness, which means that we are packing, for the first time in the history of science, an unprecedented amount of electromagnetic energy into a short time and a small volume. Now, there is some problem using this gigantic concentration of energy, because basically the first thing that they can do is to destroy molecules or nanoparticles, but there are a number of possible opportunities, and I like to show you some of the possibilities. This is a very, very short part of a much longer list. And as a matter of fact, there are also implications for fundamental physics. Like, for example, for the first time, we can go to the second order in quantum electrodynamics, looking at higher order effects in, for example, diffraction or interference of photons. I think this is all I wanted to say in order to show what was not only now, but historically, the impact of synchrotron radiation. And how can I conclude this presentation? Well, I think this is the only possible conclusion. In other words, wow. And of course, thanks very much to the organizers of this meeting for giving me this opportunity. Thank you very much, Giorgio. It's time for some questions. ¿Alguien tiene preguntas? Yo prendo la luz acá en el auditorio. Pueden presentar las preguntas en español si quieren. Ok. Los que están en la videollamada pueden abrir sus micrófonos y hacer las preguntas. No, Giorgio, tengo un comentario sobre cuando estaba viendo los primeros resultados importantes que tú has mostrado. Se reconoce que más o menos algunos corresponden a los saltos cualitativos que tuvieron los sincrotrones cuando hubo las mejoras tecnológicas que corresponden a la transición de una generación a otra. Ahora, el hecho de que estamos entrando a la generalización de los sincrotrones de cuarta generación, ¿crees que tiene ciertas áreas, además de la del cerebro humano, en los cuales hay algunos desafíos que tienen perspectiva razonable de ser afrontados? Y lo mismo vale también por los electron laser. ¿Tú crees que hay ciertas cosas que uno se puede esperar en los próximos 2, 3, 4 años que dan resultados que son breakthrough, que no se podían con los equipos anteriores y se podrán con estos? Ok, permíteme de responder en inglés. So, I think that there are several aspects that are very important in your questions. First of all, I think that Synapse is marking an important change in strategy, because for the first time we are facing a problem in which we need a huge amount of data, and therefore we cannot handle this problem individually with different synchrotrons that are not cooperating. This is not the only example. There are very many other examples. I think that in a broad sense, protein crystallography in general terms is another good example. So I think that we start looking at the situation and changing the perspective for strategies. Instead of having individual groups that are performing experiments individually, different synchrotrons, we should start thinking about coalitions that are attacking new problems in a coordinated way. And that, I think, is an important transition in what we can do.
because we can attack problems like not only the static structure of proteins, but also the dynamic structure with a consequent huge amount of data. So that's one example. Now, about free electron lasers, we must be careful not to fall in the trap of thinking that now we have the free electron lasers and we can shut down all the synchrotrons because we have a superior source. This is absolutely not true, because the two kinds of sources have different, completely different applications. You cannot use a free electron laser for things that you can do using excuse me, let me shut down the phone. We can do using a storage ring and vice versa. Now, in order to make a good use of a free electron laser, you must concentrate on things that require a very short pulse and a very dense pulse. So things that are happening in the femtosecond scale are an important aspect, and in the list that I presented you after presenting the free electron lasers, you can see a huge variety of new avenues. But there is more, okay? And I also mentioned this fact that we are really reaching unprecedented levels of energy density. And so we started revisiting questions like, for example, what is causing the interference of photons? Is the interference of photons is an interaction of a photon with other photons? Well, until now, the answer was no. It is a photon with itself because there is not enough intensity around, all right? Now, with the free electron lasers, we are getting higher order, and I think that's also an important new perspective. But there are many more. Grazie. Gracias. Bueno, tendremos tiempo para una última pregunta. Bueno. Me parece que ahora estamos según el horario, Sí. estamos en orden perfecto. Sí. Entonces hay un intervalo ahora. Sí, tocaríamos. ¿Por qué no? Porque bueno, según el programa original que hemos anunciado, ya nos cogimos el break. Hay 20 minutos ahora. Ok, ahora... bueno, pues si no, entonces agradezcamos de nuevo a Giorgio por su contribución. Muchas gracias. Por su contribución y por las clases anteriores. No, las clases, sí, por supuesto. Ayer lo hicimos, pero thanks again, Giorgio, for all your contributions to this event, both the lectures and today your talk. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos, como comenzamos tarde, pero estamos, si no hacemos el break. ¿Hemos recuperado? No, sí. no. Seguro que sí. ¿Estás seguro? Vamos a ver. Ah, sí. No, el break era de 11 a 11:20, ya son las 11:20. Entonces, okay, hagamos uno de 5 minutos. Sí. Vamos a hacer un break de 5 minutos y comenzamos la siguiente charla con Ibrahim. Con Ibrahim. Ok, Ibrahim. Yes, sorry. Sí, mira, entonces hay una interrupción de 5 minutos y en 5 minutos empiezas tú. Of course. Okay. Okay, thank you very much. Gracias. Gracias. ¿Tienen café? Bueno, ahora me contestó Isabel Cerón. Ah, sí. Cuidado.
no fui exacto, no fui preciso, porque Ibrahim efectivamente ha promovido en México una actividad no tan extensa como esta, pero una actividad específica de presentación del proyecto, etc. Entonces, esta es la primera vez que se hace con una función también de docencia y formación, pero a nivel de universidad ha habido una universidad antes de la distrital que ha mostrado interés, que es la Universidad de Querétaro. Ahora, hay que distinguir, esta es la Universidad de Querétaro, del estado de Querétaro, en México, que no hay que confundir con la UNAM de Querétaro, a la cual pertenece el doctor Castaño, que nos acompañará esta tarde. Entonces, Ibrahim, muchas gracias por haber sido un abridor de oportunidades en las universidades. En cierto sentido, es una de las last entries en nuestro grupo, donde es bienvenido.
¿Tienes cerrado? Muchas gracias. Ok, ya, ahora sí. Estoy buscando la presentación. Un segundo, por favor. No sé si están viendo la presentación o todavía no. No, la pantalla está gris. No, Ya. Porque la grabación de esto, de nuestro, se la mando a Isabel pidiéndole una cita para cuando yo regrese. ¿Qué explorador estás usando, Iraí? Es el Windows. Debería funcionar. ¿Y el explorador es el de Google o es el Firefox? Un segundo. Es el de Google. Un segundo. Ahora sí. Muy bien. Sí, se ve la presentación. Se ve perfecto. Un segundito. Sí, ya se puede comenzar. Sí, por favor. Sorry, I prepared the presentation in inglés. Espero que le ayude y las preguntas se pueden poner en español si quieren. Ok, perdona, Ibrahim, es que seguro estás usando dos pantallas y estamos viendo la del modo de presentador. Ok. Un segundito. ¿Cómo? ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Perfecto. Pues, hello, thanks for joining the presentation today. We will be talking about science research approaches pushing the boundary with advanced light source like liquid metal jet source. Please, if you have any questions, feel free to type them or to raise your hand. We will be through them together. Before we go further in the presentation, I would like to pay the tribute to my colleague Mario Moreno Trigo, who has been wise in the trajectory, and he was presented in all the events leading the Mexican synchrotron light source projects. Before we go further in the presentation, I would like to present some steps to roadmap and how this first source was proposed by Patrick, how can push this border of science, and how. And then I will like as well to mention some historical activity, important events from Mexico's synchrotron users community. The story of Mexico light source
project started with the first Mexican synchrotron radiation users meeting, which took place in Cuernavaca in Mexico in 2011. The project was originated from the initiative of Mexican High Energy of Physics. Beyond their important events are the competition between states like Morelos and recently Hidalgo came to head with Omar Fayad, who adopted the project, announcing the approval of initial seed funding of $25 million to start the process of design and construction of the first Mexican synchrotron as a scientist and political initiative. Other important events I would like to mention is in 2019, the Mexican Society of Synchrotron, beyond other aims of the society, for instance, to increase the number of synchrotron users and encourage the use of the world-class synchrotron users and as an instrument tools in scientific research and careers. There is here some events, historical ones. I will not go all through them, but just mention some of them, which is important for the old roadmap that we was following. Where we are now. As a continuity to the previous roadmap developed in 2015, we had a visit, a Mexican delegation, maybe Hiram Castillo, he has a testimony there. The new version of the roadmap now proposed by Patrick, I will not go for all the details of these new proposals, but just mentioning some or the main core of this proposal. I will mention some benefits of using the liquid laser jet source as facility. That I think is not big deal to implement even between two universities. This new roadmap is still seeking, as the old one, to increase the number of users in the world-class synchrotron and to build this community or experts community. Creating database is important for us, based on the project's portfolio users, classified by research question, domain and area of research and techniques. It will help us a lot to build a good case. We can state now, at least in my perspective, that we had new version of the roadmap proposed for Patrick's graphic, which we could be definitely as bedrock of this new roadmap of users. The objective is not here to explain all the details of the roadmap, but at least to have some expectation of the small advanced light source like liquid laser jets
source. As I mentioned, that's $2 million is quite accessible as at least to university to implement these new projects. It will have, as we said, that will be as a bedrock for the users growing community, for publication maybe in the first year already. Training, it will attract talents. It will help to impulse a collaboration between university and center, even locally or internationally. Our state is one of the, I think, is good candidate to have this kind of source. The reason why is one of them is geology. The geographic is Querétaro state, as you know, is in the state, is seated in the very heart of the Mexico. Sure of the fact is small, is one of the states is growing quickly, economically is powerful. To have an idea, GDP of the state is more than average, national average is 4.1%. This kind of source will support the industry of Korean industry in Querétaro. For instance, just to give some rough idea, some of the priority in Querétaro as the industry is aerospace, agriculture, automotive industry, and pharmaceutical as well. Besides this, could be stakeholders and potential users. There is a special case of Querétaro is they have more than 114 universities, 22 public and 72 privates. Together are more or less 86,000 students. Both in the previous survey or the new one that we will like to apply shortly, we will like to build these portfolios of projects. It will be the base of this design implementation in the future of the large or the magna projects, which is synchrotron in Mexico or in the Caribbean geography. It's good. Let's go further. The following slides will be to show you some advantages of the light source, like liquid laser jets, and their impact in variety of applications. Where is the science border of research results? Kind of energy, materials, healthcare, pharmaceutical, medicine, industrial, additive processing, and so on. What's why this source is so special? First of all, as you know, that is made of Sweden. The X-ray source is based on the X-ray source, which is produced by high-speed liquid jets, 100 meters per second, and is bombarded by
the electrons, which in turn it creates this. The difference between this new source and the conventional source is the liquid is already melts, is not a limitation of this potential X-ray source like rotational and solid X-rays, or which is the electrons can melt with high speed, can make the electron. Achieving this significant high speed. One second, please. I don't know which slides you see in the projection. Hello? Yeah. What slide? Yes. Yeah, we're seeing it's radiation wave. And now you came back to the list of properties of the X-rays. Yeah, it seems it's blocked for my. Let me check what's. I have some issue with the computing. That's why I'm asking. Yeah. You should go back to 2 slides. I think if you click on the left, 2 slides above is better. Lo perdimos. Se perdió. Y el problema es que él se conecta del mismo sitio donde está Patrick. Ah. Sí. Vamos a tener el mismo problema también con Patrick. No sé, supongo. Creo que está en Stanford en ese momento. Bueno, será la misma computadora. Pero puede ser un problema suyo. Y ahí se fue. Estamos esperando que se resuelva un problema de conexión. No hemos terminado porque algunos se están despidiendo. ¿Cómo? Sí.
No, que nadie no, se sigue conectado casi los mismos. ¿Cuánto tiempo queda todavía del tiempo de él? El tiempo nos queda. Él iría hasta las 12, o sea, quedan 10 minutos. Digamos, si no podemos establecer la conexión con Ibrahim, entonces el próximo que debería hablar sería Patrick. ¿Quién? Patrick. Sería Patrick Tracy, que no veo conectado, pero luego le mando un mensaje para ver. Ya te digo si está conectado. ¿Sí? Ya te digo si está conectado. ¿Está conectado, Patrick? Bueno, ya te confirmo. Sí, está conectado. Okay. Patrick, are you listening? Can you hear me, Patrick? Yeah, here is, ahí está. Patrick, listen, we have a problem with Ibrahim, so that in principle Ibrahim has still 10 minutes to complete his talk. Perhaps if he joins again, maybe he will go over for 5 minutes more. But since he had several problems of connection, the most likely outcome will be that in 10 minutes at your time you start your talk, and the one with Ibrahim is lost, and hopefully it will only be used when we make the booklet of this activity. Incidentally, Patrick, our intention would be that this activity gives origin to a booklet for the lectures, including also the 6th conference, which made part of the program this morning. I hope that you may write a short note of what you're going to say. You have to open your You're microphone. mute. Again. Ibrahim? 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 Sorry, I had some technical parts. I don't know if you see the presentation now. Yes, now we can see again the presentation. Please, Ibrahim, since after you there was this Patrick and Abel Moreno with some problem of times, may I ask you if you can try to keep the rest of your talk in about 10 minutes. Okay. In any case, of course, we look forward to receiving the text of this, which will have all the details, which possibly you could just cut off here today. Okay. Yeah, of course. Okay, thank you. Now your screen disappeared. Okay. Yeah, you can see the presentation now. Yes. Shall I continue? How many minutes I have? Let's say about 10 minutes of 10, maximum, I would say 15 minutes. Okay. Yeah, good. What I was trying to, this is the slides that I have been explaining, the advantage of using the laser, the liquid metal jets, and some of the main issue related with the, I will jump some presentations. I will stay some moments with this one. The main characteristics that help to provide some application in the forefront research questions
is the X is the wavelength that's which it is between the conventional light source and the synchrotron which help in atomic scale structure, and the energy is enough to enter deeply to the samples. That's one of the good characteristics of the source. The high brightness allows data acquisition, low exposition time, sensibility with the dilute samples, and contrast as well. It's help imagine X-rays or spectroscopy, whatever the techniques is. The modulation of source used in, for instance, lock-in amplifier, we can be able to follow dynamic phenomena such electric property of semiconductor and intermediate chemical reaction, the catalysis, and so on. The stability as well is very important for the phase contrast imaging, etc. Of course, it's not enough just to have a source as a quality and quantity, but as well we need to bridge the gap between source characteristics and experiment design for special application, which required an adequate and advanced optics. And we need, for instance, focusing optics, small grade index multi-layer, which provide high reflection, low divergence, maybe single crystal instead of slits, which will have a clear beam, good collimation, large detector photons as well is required, counting with the speed and high resolution, contrast, low noise signal is required for this kind of solution. What we can get with this combination between optics and this source, of course, with the help of expert team, one can push these limits. We are looking for multi-scales, atomic scales, structures, electronic property, interactions between particles or molecules, dynamic size, morphology, and especially in situ and operando experiments that we can get in the end to the multi-scale hierarchical models. In the end, maybe the end goal is to have a clear understanding of the functionality of protein or efficiency of semiconductor or battery property, which can lead to the performance and combined to the process and of fabrication or manufacturing as well, once we had clear these models. Of course, one of the recommended to get to these results or the deep inside models in quantum level, you are bounded to encounter different methods, because just one method or one technique is not enough to complete information. This source will be combined, for instance, with not only the same nature of techniques, but a different nature, like based on spectroscopy, imaging, and spectroscopy, imaging, and scattering or diffraction. Okay. One of the best candidates I think we can start with, is my opinion, personal ones, is to start with the scattering techniques. Is an emerging methods that match quite good with the source.
and you can rely in your research to do many kind of applications. It's not limited to any area of research. The technique have broad applications such materials, colloid chemicals, pharmaceutical, biological, and geology, and so on. What the information we can get from scattering techniques, which or scattering, how it works. Let me just go through quickly to have a rough idea. For instance, you can combine between just the same nature of techniques like scattering. You can get to the multi-scale models, hierarchical one. You can go from the atomic level to the millimeters of the macroscopic scale, depending of the angles you look at. For instance, from 0.5 degrees to 8 degrees, more or less, you can solve the particles or the size of the resolution that you want to look at is between 1 nanometers to 100 nanometers. If you go right, ultra small angles, you can extend this observation and extend to see bigger samples, to see bigger particles. And if you go to the left, which it is a wide angle X-rays, you can extend this resolution and you go to multi-scale. We are talking about the same nature of scattering. What you can learn from the techniques, what it tell you about size, distribution of the size as well. It's not only this. In addition, the scattering techniques can provide you shape morphology, and what it means that you can distinguish between, for instance, hollow sphere from solid sphere, holes from particles. Additionally, SACs provide information about particle interaction, particle packing. For example, you can look at aggregations, morphology, solution to, you can look at order of packing as a kind of diffraction with the crystals. Many, instead of atoms, we are talking about here is bigger sizes, is the particles kind. The application is various. We cannot go all through, but the separate here is to characterize or to monetize the size distribution, shape, internal structure, porosity, crystals, orientation. That's lead you to the solution of like protein solution, surface area of porous, phase transition, superfax emission, liquid crystals, catalysis, etc. I would like come with this success study of famous case of sheep weak skin converted to the business project in Australia, which is this small scattering. With this technique, we'll be able to find out the close links collage fibers that help to understand the mechanical properties to improve this process to make the skin of sheep is more strong to be as a solution of using the skin. The other one is the chocolate, where is the crystal was the base to solve problems of bloom, which is present in the chocolate, gloss, snap,
the bloom is still be the problem, and they find out that not only is enough to know the polyform of the crystals, but as well you need to look for other information, which is not enough just to look with these techniques. You need to combine with others to understand this, what we were mentioned before, multi-scale and multi-crystals, how they are built from the atomic scale. Others application I will pass through. There's many application you can do, for instance, related with the battery, related with solar cells. You can even monitor or characterize the ligand, which can improve enough this kind of electronics or semiconductors based battery as well. I mentioned here because there is in the state of Querétaro is good industry of aerospace. We can do a lot with this source related with solving problems of materials and so on. All the problems, even the energy, which is related with aerospace. Auto additive manufacture is not an exception. Cement and concrete is as well. You can do X-ray imaging, including based on the phase contrast imaging. Agriculture is one of the priority, not only in the States, but as well in Mexico. The spectroscopy based in this source, it will be one of the solutions and impact in this area of research. Semiconductors can get to the micro or nano defects related with some techniques like XBICs. It's very important to connect between micro defects and sorry, I didn't. Yeah. Hell. Yes. Yeah. Yeah. It was some problem with the slides. That's the last slice I was talking about. Is related with semiconductor. We can definitely combine between source and modulation of the source with imaging, and you can connect between two information. Let me jump quickly to this scattering technique. So I am focused more about because because we were thinking that the first stage may be to start with these techniques, how it's work and how its frontier can help to solve these problems. Definitely there is when you scatter lights with the sample, you can get three more or less patterns, isotropic one or anisotropic one, or a single crystals. In this case, the fibers, for instance, can get the anisotropics patterns, which is the scattering vectors few is not the same in all directions. And however, when you are random particles or random holes or random
what you can see in the samples, it's distributed equally in all angles. If you integrate from all the angles, you are the case of random distribution, you will get 1D curves profile, what you can see here. This represents the intensity versus the scattering vectors. What you can get from this, as you know, before explaining the differences of the result you can get, the scattering is one of the simple techniques you can design to have the experiments. However, the difficulty is in the analysis and the interpretation. We have an X-ray, such a liquid metal jet here, as you see. Downstream, there is samples where it scatters light, and depends which angle you are looking at. You are in small scattering or wide angle scattering. Then the detector in the end, we put a spot. We put some beam stop to avoid the saturation of the detector. The focusing optics. James, could you try to conclude, because I'm waiting for Patrick, because Patrick, okay, you know, had an engagement which complicated very much all the structure of the timing of this session. I'm sorry for interrupting you, but okay, in 2 more minutes, let's say. Yes, good. This is normally, if you want to design some beamline or experiment, we have, of course, the liquid laser jets with some sources or optics as a focusing mirror, single crystals instead of slits, and the detectors, which is the best one, maybe, is the photon counting. Of course, it depends of pulsation of the source. If we have a continuous source, maybe it's good to have the photon counting. The techniques is very noble. Why? Because this can give you many features, but you need to combine it with others techniques to complement, because sometimes we have more unknown and less equations. Good. Let me check here. There is another application even you can do with the source, is the phase contrast imaging for the quality of the source. That can go deeply. The phase shift. It's dominance of the absorptions when you are in the higher energies, like for instance 24 keV. Easily you can apply these techniques of Fresnel diffraction configuration. There is another application, it's very important, I would like to mention before finishing, is the metrology and manufacturing that you can do with the scattering combined to the liquid laser jet. Not only to give the traceability to the industry related with the matter, which is, for instance, nanoparticles. You can give them even as standards. You can help the lithography. Is still now new, because this up to now the lithography is based to the ultraviolet
light instead of X-ray. You can do even ptytography with this kind of source. I will finish with this review. The main points that we was covering is the Mexican synchrotron user activities. Some of them, not all, but just most important. A light source characteristics roadmap, which is based in this light source proposed by Patrick Krebsik. I find it, and I'm very convinced to start with this intermediate stage or step. It can give you boundary scientific research and to build this expert community and even increment the number of users, at least Mexican users. And principally, the first step, I think we can design based on the scattering techniques. And before finishing, I don't like before closing this talk is to express my deep appreciation to Patrick Krebsik. Without him, the project would not have been possible. My special thanks as well to Herman Winnick, who has been presented in many important meetings, collaborating and supporting projects. I would like as well to thank Stanford, especially SSLR, is Synchrotron Radiation of Stanford, SLAC, National Laboratory. And thank you very much. I will be here if there is any questions. Thank you. Okay, thank you very much, Ibrahim. We are sorry. We regret we don't have time for questions because of the time limit. So thank you very much, and we appreciate very much your contribution to this. So now, Patrick, you can join. I hope that you can. This does not prevent you from participating in your next activity. Please, Patrick. Please enable your microphone, Patrick. We can hear you. But it is mute, I think. No. Maybe the problem is okay. Yeah, it's activated, but it doesn't work. So maybe it's an issue with the microphone.
well, I can take this opportunity that there's a problem with the connection of Patrick to make one comment about the talk of Ibrahim. In fact, he mentioned two persons who are really been very important for this project. Matias Moreno, that was the first at the beginning, was been really the soul of the Mexican project. He passed away a few months ago. He was also very supportive of this our Great Caribbean project. And Herman Winnick, with whom really we had a very long interaction in the last 3-4 years, and that's constituted a very important support for our project. So it was a good opportunity to have these few minutes to remind this. Now concerning Patrick, but Patrick está conectado. no, el problema es que todos esos estaban muy enredados con el tiempo también. Si no, podíamos utilizar a Abel Moreno, que apareció, pero el problema es que Patrick necesitaba hablar ahora. Patrick, is it okay? No, you can. So, but do you hear us, Patrick, or not? So the problem is also only for us to hear you. Yes. Heidi, adelante. Heidi alzó la mano. Sí, no, estamos tratando de ver. Estamos tratando de ver que Patrick resuelva el problema del micrófono, que no lo escuchamos. O sea, el micrófono está habilitado, pero no suena. Entonces, se fue otra vez. Les rogamos paciencia mientras se resuelve este problema. El problema es si pasamos a ver, él no puede hablar. Porque Patrick tenía un compromiso que no podía hablar en la última sesión. No resuelve nada. Sí.
Solo llamo il telefono. De hecho, Está, pero otra vez sigue sin sonido. Patrick, are you there? This Patrick, I remember that the main problem was also your schedule after that. Because if you cannot continue because of your forthcoming commitment, I would suggest the following: that if you can, when we arrive at the publication of this session, give us the text. We'll include it, and perhaps if you can send us a video of what we would have said, we could make an editing of your video and add it to this session, so that on the web it will be as if you have spoken today. But I'm afraid that now you cannot. You have no way. Is it correct? Okay. Okay, Patty. Thank you. I'm so sorry that, but let me. I will have just a comment. The two big problems came with people from Stanford. Technology in the US is going down. No, because both the problem with this Ibrahim and with you, all the other people have not. No, it's not true. Also, another one in the morning. This morning, but this morning the problem was because he was in a very far place, far side. Okay, Patrick. So thank you very much for your availability, and hopefully this will be the last time such a thing happens. Bye bye. And so now I think that I would say that the talk of Abel, I know that is online, will anyway start in 13 minutes, because if somebody has seen the program, the talk of Abel was expected to take place 13 minutes from now. So we make a short break of 13 minutes. 12:40. Sì, lo so. No, it's only 10 minutes break. 10 minutes, no. Yeah, because Abel starts at 12:40. Sono le 12:27. Por eso, son las 12:29. Y él arranca. 10 minutes, 10 minutes. Okay. 10 minutos. 10. Okay, 10 minutes. In 10 minutes, there will be the talk of Dr. Abel Moreno. In the meanwhile, I can introduce Dr. Abel Moreno, who is the vice chair of the Association of Mexican Users, which has been mentioned by Ibrahim in the previous talk, as well as an institution created among the users of Mexico 3 years in 6 years ago. Perhaps I can also add some information about the linkage between the project in Mexico and our project, because Ibrahim reminded that recalled that in Mexico there have been two projects, one in Morelos, which was really proposed by Matias Moreno with the support of Brenda Valderrama, who was then the Secretary of Education in the state of Morelos. And there was a very good
also feasibility study for that project by Victor Del Rio. The project did not materialize, and then was taken over again by the state of Hidalgo, that, as Ibrahim reminded, also offered land for the project. However, it has been always impossible until now to match the interest of the single states with the federal policy. Anyway, since exactly my first visit in Stanford, when thanks to Winnick, there's been a joining, a matching of these different projects, and today, to some extent, the J Caribbean project is also the heritage of the experience of the Mexican colleagues. Most of them are part of our project, and so that in practice now there is a big project for the Great Caribbean, which takes advantage also of the experience of the Mexican colleagues in the past. Victor, are you there? Victor? Yes, hello, here I am. Because taking advantage of this interval, I would say there is a possibility which came to my mind. This event in Colombia has been very successful, and we have seen that being very successful has also been an opportunity for many people of having a training online. Now, this type of experience must be repeated, and it is very important to involve universities. I wonder whether between you as UNAM Querétaro and Ibrahim as University of Querétaro could not make propose some initiative for Querétaro to have some to run some type of this activity in the past, in the future, because we should have many training activities. And first of all, they must be national in order to strengthen the national capacities, but also they have the advantage that they can be seen also in the rest of the Greater Caribbean. So I'm thinking that perhaps thinking on a vigorous activity of promotion of diffusion of the synchrotrons, and so perhaps also your town can play a role for that. Yes, as a matter of fact, I have been talking to Abel Moreno and to Ibrahim about this possibility, trying to renew, so to say, the effort in Mexico towards having either synchrotron in the country or having access through an international effort. Before I do that, and on behalf of the Mexican people, and also for the benefit of those of you who are not familiar with Mexican geography, let me show you in a map where the states of Morelos, where the first effort was originated. This is a map of Mexico. You can see Mexico City, Ciudad de Mexico, and then the state of Morelos is very close to the Mexico City. The capital city is Cuernavaca. It's about an hour from Mexico City towards the south. Then we move to the state of Hidalgo. Let me show you, which is also close, but to the north. Here you see, it's at the northern part of the Mexico City area. Cuernavaca is to the south. You can see here, Cuernavaca, the capital city, and Hidalgo is to the north. The capital city is called Pachuca. And then where Ibrahim and I are located is in Querétaro, which is a little further northwest. Let me show you.
Here, you can see. Yeah. Here is Querétaro. Oh, Querétaro is right here, about 220 kilometers northwest of Mexico City. So we are talking about the central part of the country, not far from Mexico City. Pachuca and Cuernavaca have no large airports, but they are very close to Mexico City, about an hour drive. Querétaro is a little further, like 3 hours drive, but it has an international airport. Communications for this type of efforts are very important. And also for you to know, in the state of Campeche, in the Yucatan Peninsula, we also have at a point potential possibility of participating the state in this effort with the past governor. The new governor apparently has no interest, but we could attempt to renew our contacts there. That will be very interesting because, as you see, that positions us directly on the Caribbean. And finally, I have been in touch with the governor of the state of Nayarit, which is on the Pacific coast of Mexico. It is far from the central part that we were discussing. But what is interesting is that it has very good communications with the United States. It has a ferry that goes from Nayarit to Cabo San Lucas, the Baja California Peninsula, and it has a highway and many communications with Arizona. As a matter of fact, next week we have a big meeting between the state of Arizona and the state of Nayarit to explore a joint project on this chip initiative of the United States to position some facilities to produce chips, semiconductors in Mexico due to the access to the Pacific ports of the United States. And I'm mentioning this because, of course, synchrotron will be timely to position there. Just for you to have an update of how the situation is in Mexico. Bueno, Víctor, ok. Yo creo que el único problema para Querétaro es que posiblemente los franceses de Grenoble no nos apoyarían porque allí tienen muchos malos recuerdos, pero y los austríacos tampoco. Entonces, creo que de verdad el apoyo europeo puede tener alguna dificultad. Bueno, es broma. Ok, creo que en 2 minutos, no, creo que ya se va a conectar Abel Moreno, que está listo. Como ya les introduje el doctor Moreno, que hasta hace poco también era vicepresidente del comité ejecutivo de nuestro proyecto, pero ha recibido recientemente un encargo importante en la UNAM y entonces no ha tenido que renunciar, y entonces Víctor, que lo introduje simplemente así, ahora es él el nuevo vicepresidente del comité ejecutivo. Bueno, entonces, bienvenido, Abel. Muchas gracias por haber encontrado paralitales. Can you hear me now by any chance? De tus compromisos docentes y puedes empezar. We can hear Patrick. ¿Quién sigue este? ¿Es Patrick o es me, Leo? Can you still hear me or not? Yeah. Sí. Yeah. You can hear me? Yeah. Yes. Victor, Victor, who is next? Is Patrick or is me? So I switched to a different computer. So if you don't mind, I can go now. Well, I mean, you can, but there's a problem that to organize this session was, as you know, very complicated because of your commitment and Abel's commitment. So if it is possible
to use 40 minutes for one of you and 40 minutes for the other of you. Agree between each other, because for us we can stay here 1 hour and 20, and with pleasure we would listen to both of you. What I don't know, if if one of you is available 40 minutes from now. So Patrick, I can make my talk a little bit shorter if you like. No, Patrick, Do... if you like, you can go ahead, and then I can get back to my class, because I was teaching at the moment. Okay. So I can get All back. right. Please go ahead, and I will come over in 30 minutes maximum. And you can just stay longer, but please go ahead, and I will just be connected with after you. Is that okay, Patrick? Can stay far? Thank you. That's excellent. Please go ahead. Thank you. yes. Okay, I'm sharing my slides. Loading my presentation. Yeah. Okay, tell me if you can see my slides. Yeah, we can see your slides. Excellent. So I'm very sorry for the holdup. I had to switch to a different computer. Now it's working. As I said, because of the delay, I'll try and speed it up a little bit. So everyone here today already recognizes the great advantages of having a science research center capable of delivering powerful X-rays. So rather than talking about applications in my talk, what I want to address is, first of all, what are the needs for building a major scientific center in the Greater Caribbean, and how do we basically choose the right size machine, and how do we get there from here? So large-scale infrastructure projects like synchrotron light sources, we know are amongst the most powerful tools available for fundamental research. They enable technological breakthroughs, and they do drive long-term economic growth. So these facilities are concentrated in the major countries around the world, but what we're trying to promote is the idea that regions like the Greater Caribbean will also benefit from finding something that's appropriately scaled for X-ray science. So in this talk, I'm going to explore how we might design and implement a light source facility that aligns with regional capabilities, scientific priorities, and most importantly, financial realities. And I'll try and draw upon some international case studies, including Stanford's own history, which I can comment on, and talk a little bit how a phased accelerated development might lead to a scalable roadmap that combines early stage infrastructure like the type that Ibrahim was alluding to with our long-term scientific goals. So the big questions in today's talk is, what's the ideal size for a regional light source in the Caribbean? And to answer that, we need to know what are the specific regional needs, what sets it apart from the large international facilities. And then thirdly, what do we need to make a sound proposal for a major science facility? In other words, how do we kickstart this project? And how do we get to there from where we are today? And I think we all understand that a major science facility is a long-term undertaking, and it requires a long-term commitment from both universities and governments. So let's try and answer the first question. What size should a reasonable regional facility be? And I put down obviously what are two extremes in the size of an X-ray source. Both these machines produce X-rays, Röntgen's first tube in 1895, and compare that with one of the largest machines in the world, the Advanced Photon Source in argon, and that cost something like $1.5 billion to build back in the 1990s. So I'm not suggesting
that we build either of these two machines in the Caribbean, but we need to find what is the optimum size. In other words, what's cost effective, but still capable of advanced science. So to lead into that, let's talk about an advanced facility like SLAC at Stanford University. And we tend to regard it today as one big complete facility based on its 3-kilometer storage ring, LINAC. There are 4 storage rings on the site. There's even an FEL, there's superconducting LINAC. So it's a huge facility, but what I want to point out is that it grew and evolved over many years. So how did that growth occur, and what lessons can we learn from that growth? So I'm going to try and describe the historical pathway at Stanford, where they started with modest instruments and ended up with a world-class facility. So even this top institution began with modest accelerators. Before SLAC was even built and established, university researchers down on the main campus were building smaller machines to learn how to do it. So going back as far as the 1950s, one moment. Going back as far as the 1950s, the university had the high energy physics laboratory, and they had one of the earliest electron LINACs. It was capable of a modest 300 MeV, but it served as a test bed for building RF accelerating structures, learning and understanding beam dynamics, and it was very critical in training personnel who would go on to develop SLAC and write the proposal for the Stanford Linear Accelerator. Another notable machine at Stanford was the first colliding beam facility. Just to sidetrack for a moment away from synchrotron radiation science into particle physics, the major discoveries in particle physics were made on colliding beam machines. And one of the world's first colliding beam storage rings was built down on campus. It was quite a small machine. You can see the figure 8 outline in the old black and white photograph. It was 2 electron rings with an interaction point. And while this is rudimentary by today's standards, these low budget projects at Stanford allowed them to build the engineering expertise, train their workforce, and attract funding to SLAC. So this phase strategy, starting small and scaling up, I think offers a valuable template to machines like what we propose to build in the Caribbean. Let's see if I can advance my slide. So what are the challenges facing the startup of a new science facility? The first one that we tend to think of is the large initial capital cost of a synchrotron. And this often overshadows the other but equally significant hurdles. And that initial capital cost is large, but we can point out to the funding agencies that the economic return on national investment in science is huge, and there is a return, and we call this the Silicon Valley model. So what they put into science investment, they receive back many times over. So perhaps the more difficult problem is that to make a credible science project, you need a home-based team of experts. So the first challenge I think that the Caribbean faces is building that engineering expertise, training a workforce, and attracting scientists. And to do that, they must also first build and operate smaller scale instruments. Because an advanced small scale regional laboratory lends credibility
to regional proposals for future large-scale facilities. And the Caribbean is at a disadvantage compared to, say, Europe, because Europeans were able to train their scientists and engineers at nearby facilities like the European Synchrotron Radiation Facility and at CERN. Take, for example, ALBA. Where did they send their scientists and engineers first? They sent them to ESRF. And that's more difficult because it's expensive to send someone from the Caribbean, and you can only send far fewer people. So that's an important challenge. So let's look at the global landscape of just a few synchrotron light sources and look at when they were built, what is their capability, and what did they cost. So I already mentioned the Advanced Photon Source in the United States, a $1.5 billion machine, very high energy, up to 7 GeV. It's a machine that does everything, and there's no point in considering a machine that size. So we look at the more modest machines, like Max 4 in Sweden, a 3 GeV machine, means it can still produce hard X-rays, and it has a lot of facilities, but quite a high price tag, 640 million. More modest in size, but also a 3 GeV machine was the Brazilian light source Sirius, but still $400 million. So what I think is a great model for the Caribbean is ALBA in Spain, 3 GeV machine, but a more modest 230 million. And we'll talk about how they did that. And then we can scale down and say, well, Solaris, a smaller machine, they got in under 100 million, $60 million price tag. So I want to compare some of the features of these machines and talk about what model is correct for a Caribbean light source. So Giorgio talked this morning already about some scientific breakthroughs, so I won't spend a lot of time on this slide, except to mention that the examples I picked, like cancer drugs and pharmaceuticals, all dealt with global problems which face Europe, North America, as well as the rest of the world. So when we talk about the specific needs for the Caribbean, we'll see how can we complement these amazingly important discoveries in the Caribbean. Let me see if I can. So let's look at some of the challenges and the successes in emerging economies. So I picked 3 machines which I think are representative of countries that had to overcome economic hurdles, just like the Greater Caribbean does, in order to build a large science facility. So ALBA has the advantage of being in Spain, a European country, but by European standards, it's a small economy with not a lot of money put into science. So they had to overcome limited early investment in their project. And they did this by phasing in the number of beamlines they built. They built the ring, the storage ring, but they did not fully populate all the user beamlines. So the initial cost could be a little bit lower in that way. They had to partner with local institutions, and that was in Catalan, a state in Spain. And by that strong partnership, they were able to get local investment. And so the strong regional buy-in was very essential to this. Solaris in Poland had a slightly different model. They were able to take advantage of the fact that around the same time Sweden was building Max 4, and they said, wouldn't it be nice if we built a machine that was modeled on your smaller synchrotron? Because in Sweden, they built 2 synchrotrons, a large 3 GeV machine and a smaller 1.5 GeV machine to service 2 different communities of X-ray users. So Poland was able to leverage off that. There was an existing design for the synchrotron,
hand, they could also go to industry and say, you know, instead of building one of these components, please build two and we'll take the second one. So they were able to take advantage of economies of scale and buy parts at the same time. That's a great opportunity, and if the Caribbean can ever do that, that would be fantastic. But it took a bit of luck and timing, I think. Brazil, they ended up with a more expensive machine, and they took what we could call a bold leap forward and directly build a fourth generation machine. So perhaps, even though they got the commitment from their government for a large expenditure, their problem was keeping that funding consistent over many years, more than 10 years, I think, to build that machine, through political shifts in government. Nevertheless, Patrick? sorry, I dropped out. Can you hear me still? Yeah. Good, thank you. So what are the scientific needs in the greater Caribbean? So if it's a regional machine, you need to present the argument to the government why you need a machine locally. Why don't you just send your scientists to Europe or North America to do their experiments there? Because a local machine, a regional machine, if it's the right size, can address local problems which are not addressed at those other machines. So in the health and pharmaceuticals things, you can study diseases that are specific to the region, tropical diseases which don't catch the attention, say, of Europeans as much as they have in terms of local importance in the Caribbean. Likewise, for pharmaceutical development, the Caribbean has this amazing resource of tropical rainforest and regional biodiversity, which is a wonderful breeding ground for discovering new pharmaceuticals. And so the region can take advantage of that. Likewise, there's a rich field of cultural heritage, which is unique to the region, and synchrotron radiation X-ray science can do wonderful things there in terms of analysis and further studies. Agricultural sciences, it goes without saying, are very important to the region, and synchrotron X-ray studies can aid a great deal. Likewise, with marine science, the Caribbean, after all, is built around a wonderful oceanic region with coral reefs that are just crying out for further study with X-ray science. And finally, renewable energy, catalysis, solar energy research are all regionally important. So we end up asking ourselves, what size machine satisfies these needs? So we bear in mind that hard X-rays require something like a 3 GeV machine. Soft X-ray studies require a 1.5 GeV machine. And the table here is a copy from my previous slide, looking at the various areas of health, pharmaceuticals, cultural studies, and so on, with their applications. And what we find is that most of the key studies like protein crystallography require hard X-rays. If you're going to do imaging, you need the finer resolution of the shorter wavelength studies. Some of the studies that we do can also be done with soft X-rays, so they're a lead into this. But if we had a perfect choice available to us, we would look to be able to include a hard X-ray facility. But it's a difficult step to get all the way to a 3 GeV machine. So as Ibrahim was leading into in his talk, what is the roadmap? Can we start small and build big? So bearing in mind that one of the challenges for the Caribbean region
is to build up expertise, engineering capability. What are some of the smaller machines and the price tags that will eventually lead us on the path to building a full-size synchrotron facility? So Ibrahim focused on, in his talk, the liquid metal jet X-ray source. It's a tabletop machine. It comes with a price tag in the $1 to $2 million range, but it has great capabilities for training scientists on. You can do crystallography on this machine already. You can study small molecules with X-ray diffraction. So in this American expression, bang for the buck, how much science can you get for your dollar spent? It has an enormously high return, and it has very good training value. You can teach scientists all about X-ray science. You can get them familiar working with detectors and electronics, data acquisition, all these different kind of machines. Once you build up some expertise in that, it's reasonable then to go to the funding agencies and say, we're doing great so far, but we want to expand our capabilities. What's the next size machine up that you might consider? And I put on the list here ultra-fast electron diffraction. That's an accelerator beamline that uses a RF photo injector gun of a similar type that you would use as an injector on a synchrotron. Such a facility is room size. The liquid metal jet X-ray source was literally a tabletop machine. Now we're talking about a dedicated room-sized facility. But it also now lets you do very ultra-fast science, femtosecond dynamics that Giorgio also mentioned in his talk. So in the $5 to $10 million range, you still get immense research in return for your dollar spent, and it has extremely high training value because you're now introducing your researchers into accelerated technology as well as X-ray science. The other one I have on my list is cryogenic electron microscopy. You say, well, wait a minute, that's not X-ray science, but it's complementary to X-ray science. The same users that are using X-rays for biological studies are going to be visiting your laboratory if you have a cryo-electron facility, and those important images that you see of viruses like COVID-19, they come from cryo-electron microscopy. And when you have the images and you have in the same laboratory X-ray facilities, you have wonderful potential to do a very advanced science. And science, by the way, that appeals to societal needs and government funding agencies. So with those three instruments under your belt, you're now in a very powerful position to go to government funding agencies and saying, look, we have a team of experts here. We have a team of users who know how to use these facilities. Now is the time to start building a larger regional facility like a synchrotron. And the two that I've mentioned are the soft X-ray facility, like the Solaris size 1.5 GeV machine, which comes in around the $100 million price tag, or go for the hard X-ray facility, which is going to at least double in price, but lets you do the full spectrum of science, including medical imaging, protein crystallography. So it has an extremely high return for the dollar spent. There is a temptation to say, well, why don't we consider, say, a low energy synchrotron, less than 1 GeV? There are 800 MeV synchrotrons in the world. This machine has such a low reach that its field of impact is quite narrow, but you still have a complex machine. It's still a synchrotron which you have to operate. So you spend less money, but the return for the dollar is not as high as the other machines. So it is not my machine of choice.
So what is the strategic recommendation? Well, I think we should aim high. Building a 3G EV facility offers ultimately the best science reach and return. But if that's just unreachable, a 1.5 GeV soft X-ray source still serves as a highly capable, lower cost stepping stone. But on the way there, what I want to emphasize is that the tabletop or room size sources like the liquid metal jet, the ultra-fast electron diffraction, the cryogenic electron microscopy, they should be prioritized in the first phase because they build up the workforce and the expertise. They established user programs in the region, and people are doing the experiments there that are highly relevant to the region. So what you do is you try and demonstrate early wins on those kind of machines in order to justify the expansion to the larger synchrotron radiation facility. And I would say that by avoiding the temptation to build a sub 1 GeV synchrotron prevents you from doing something highly complex but with low utility, because it misses the key energy ranges for impactful research. And I would even go so far as to say that liquid metal jets surpass the capability of these low energy synchrotrons and for much lower costs. So the takeaway message is that a staged approach also allows you to maintain flexibility in the future. Why commit now to exactly the machine that you might build in 5 to 10 years' time? Because on the horizon, there's advances in X-ray FELs and compact X-ray sources, which are appearing on the horizon. They're not yet ripe and mature enough that you could say we should build them in the Caribbean. But who knows, in 5 years' time, more technological breakthroughs can appear, and you keep your choices open for these machines. So in conclusion, I would say a strategic, scalable approach to synchrotron science in the Greater Caribbean really offers significant regional benefits. You begin with lower cost instruments like the ones I mentioned, and as your expertise grows, a 1.5 GeV synchrotron could serve as a transformational next step, with a 3 GeV machine eventually placing the Caribbean really on the global science map. So I would also suggest following the Stanford model. You start small and you build up, and that way emerging regions like the Greater Caribbean can lead in scientific discovery while still investing wisely, which is a key point. So thank you very much. I hope this stimulates some thoughts and further discussion in the future. Thank you. Thank you very much. Yeah. Okay. Okay, thank you. Patrick, Leo has a question or comment? No, I have a comment because, of course, you participate in all our meetings, so you know that really, in our case, I would say that the idea of 1 GeV is not really taken into account. But 1.5 GeV, as a matter of fact, is one of the most likely and more reasonable choices, also for another consideration, that we are thinking about a synchrotron located in the Greater Caribbean, but for Latin America. And in Latin America, Sirius is 3 GeV. So that really would be complementary. This is an argument which we have used very often in the past, the complementarity. So that really, I think your point is, however, very important in the sense that one can start with some small thing, provided the small thing is not intended as just to be quiet, waiting for something which will never arrive.
This is the first point. Concerning Brazil, however, my impression is that I'm not completely sure that what you are saying, that Brazil decided to go immediately to fourth generation, because I don't remember, but my impression is that the previous synchrotron, VUV, in Campinas, was a third generation. I'm not so sure, but was a third generation. And so that in any case, it was an aggressive decision, yes. No, perhaps not. But anyway, in that case, there was one big advantage, which is that it was in Campinas, and Campinas in Brazil, the state of Campinas, São Paulo, is a very rich state with science very well developed. This is true. But certainly, this discussion you made today will be very useful for us to try to convince people in this area that this type of instruments are reasonable in our region, are compatible with our region. Thank you very much. It was really a very nice talk. Thank you. ¿Alguna otra pregunta en la audiencia, en la videollamada? ¿Alguien quiere hacer la pregunta? Puede hacerla en español y nosotros la traducimos, o si la quiere hacer en inglés directamente, maravilloso. No. Okay, if no more questions, then let's thank Patrick again. Thank you very much, Patrick. It's a real pleasure for us having you here. Okay, Patrick. So see you soon in the next meeting, about a week from now. Yeah. Okay, next one. Hola, Abel. Doctora Abel. Hola, ya estoy aquí. Sí, voy a compartir. Sí, gracias. Gracias. ¿Pueden verla ya? Sí. En modo presentación, ¿la tienen ya? ¿Lista? Sí, está en modo de edición. No, la había puesto en modo de diapositiva. No sé si la vean. Sí, de pronto estás usando dos pantallas. No, acá estamos viéndola como si vas a editar el PowerPoint. A ver, estamos viendo a la izquierda las primeras dos transparencias. Ok, déjame ver. Vamos a ver si me permite poner pantalla completa. Es que, a ver si me permite. A ver, un momento. No, todavía no pueden ver. Pueden verla, es en modo, es que no sé, no me permite ver modo presentación completa. ¿Y con F5? Este es Mac, estoy en una máquina Mac. Es un Mac, no sabemos cómo funciona. No lo sé. Sí. Sí, bueno, vamos a ver, intentemos. Es que yo aquí en mi pantalla ya veo modo presentación, pero creo que ustedes lo ven diferente. A ver, no, nosotros vemos las próximas 4 transparencias. A ver, un momentito, nada más a ver si puedo poner formato, view, usar pantalla completa. Creo que ahora sí la pueden ver así, vamos a ver si. Igual, ahora vemos más transparencias porque se achicó. Vemos 7. Ok, vamos a ver si puedo eliminar estas. Así la pueden ver ya mejor, creo que quizás no tengo otra opción más que. No las vemos, pero tampoco. Bueno, podemos verla así. Vamos a empezar para no perder el tiempo. Vale. Con esto es suficiente y la pueden ver sin problema. Bueno, miren, muchísimas gracias. Yo voy a tratar de concretar todo esto, pero en realidad lo que quiero mostrarles es el sincrotrón es un poco más allá del asunto, ¿no? Y lo que voy a quitar, digamos, es los mitos que tenemos sobre los sincrotrones y las realidades a las cuales nos enfrentamos cuando vamos a ellos, pero también cuáles son los avances más importantes que tenemos en los sincrotrones. Disculpen que tenga que dar la charla para los que están en inglés. Hice algunas slides en inglés. Normalmente doy las charlas en inglés, pero esta vez, estando en Colombia, me pareció un detalle muy bonito donde se habla un español tan perfecto, ver qué tal sale mi charla en español y bueno,
voy a hacerlo así como tal, ¿no? Bueno, entonces la cristalografía básicamente lo que podemos ver es que va a tomar a las biomoléculas, que es el objeto de mi charla, pero las biomoléculas actualmente no están realmente nada más relacionadas con los sincrotrones, sino también están desarrolladas con los materiales a la medida y los materiales avanzados. Entonces, en realidad, el desarrollo de nuevos sensores, materiales en electrónica, en microelectrónica, en óptica, en medicina molecular, están basadas en aspectos de biocristalografía. Por ejemplo, es claro decirles a ustedes que, por ejemplo, las biomoléculas, o las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y sus complejos macromoleculares caen prácticamente en estos intervalos donde podemos tener las nanociencias, y es muy común que en un futuro cercano no solamente veamos usando ferritinas como microreactores, sino también vamos a tener muchos dispositivos en electrónica que van a emplear, por ejemplo, la capacidad de transferencia electrónica que tienen los DNA o los RNA, cadenas de doble hélice o cadenas sencillas, donde vamos a poderle conectar metales como plata y hacer transferencias electrónicas maravillosas, ¿no? Y hacer los chips del futuro. Quizás el problema que vamos a tener nada más es tratar de hacer estables estas proteínas, estas biomoléculas. Estas en este caso son DNA, pero no son proteínas. Si nosotros tenemos DNA y eso es un poco más estable que las proteínas a nivel de la temperatura, pero sí podemos decir que en el futuro cercano la microelectrónica vamos a estarla viendo con esta capacidad que tienen las biomoléculas. Entonces, rápidamente lo que yo les voy a mostrar, como es una escuela, es qué es la radiación sincrotrón. Ya lo han visto grosso modo, digamos, en las charlas que han visto, de qué está hecha esta radiación, un poquito de historia, pero en el contexto de las proteínas, lo que voy a mostrar yo. ¿Para qué usamos la radiación sincrotrón y por qué está revolucionando muchas áreas de la ciencia y la tecnología? ¿Cuál es el futuro de estas técnicas? Voy a mostrar dos aplicaciones biológicas de mi laboratorio que son muy importantes. ¿Por qué, digamos, también hay otras técnicas como topografía que se utilizan mucho en medicina? ¿Y por qué tenemos, digamos, que poner un énfasis quizás para los sistemas biológicos en tratar de impulsar mucho esta dispersión de rayos X a bajo ángulo, que son SACs, que a los cristalógrafos actualmente nos sirve muchísimo, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Qué es la radiación sincrotrón? En general podemos decir, como ya lo han visto, es un haz de luz luminoso que puede calibrarse en términos, digamos, científicos para nosotros, lo sintonizamos, es decir, nosotros elegimos la longitud de onda para lo cual lo vamos a emplear, y este se utiliza para emitir esta luz desde las frecuencias que van del infrarrojo, pasa por la luz visible, ultravioleta, hasta los rayos X, incluso los rayos gamma. Entonces, realmente, como vieron ya de todas estas charlas, cuando yo tengo, digamos, electrones acelerados en dos tipos de velocidades, que son no relativistas, y los relativistas, pues podría producir una serie de fenómenos, que en realidad sabemos que estos electrones acelerados realmente lo que hacen es que los voy a acelerar a la velocidad de la luz, y una vez que alcancen esta velocidad de la luz, esto me va a producir una radiación que se llama sincrotrón. Los sincrotrones normalmente fueron generados en los aceleradores de electrones, nacieron como tal, y bueno, se utilizaban inicialmente para estudio de la naturaleza fundamental de la materia. Sin embargo, las fuentes más brillantes de radiación sincrotrón surgieron gracias a un experimento extraordinario que voy a ver rápidamente en una parte histórica, pero los sincrotrones para el caso de sistemas biológicos nos permiten estudiar desde los procesos atómicos y moleculares que existen en las macromoléculas biológicas, pero también nos permiten ver qué pasa, por ejemplo, en las proteínas, incluso en las células. Entonces, esta capacidad que tienen los electrones, vamos a ver que si la velocidad de ellos es no relativista, si yo tuviera un sincrotrón que tiene, digamos, ciertas deficiencias, pues realmente la emisión va a ser adireccional, es decir, no va a tener tanta dirección perfilada, pero mientras yo acelero a los electrones a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, la radiación va a ser muy fina y en realidad esta va a ser muy direccionada y va a ser muy puntual, de tal manera que voy a utilizar esta ventaja de tener estos electrones, digamos, de velocidades cercanas a la luz, y entonces de alguna manera voy a poder crear este fenómeno, digamos, de cuestiones relativistas. Déjenme ver, vamos a pasar aquí. Entonces, bueno, ya nos han hablado mucho de los sincrotrones. Para los que ustedes vieron, los sincrotrones, pues normalmente van a ser muy hermosos desde el punto de vista, digamos, aéreo. Normalmente los que saben, y ya seguramente alguien lo mencionó, los sincrotrones tienen nombres de cosas relacionadas con la luz. Por ejemplo, alba está relacionada con el alba, con el amanecer. Spring 8 en Japón tiene el nombre de la primavera.
Y tenemos así muchos sincrotrones Sirius, por ejemplo, en Brasil se refiere a esta estrella que aparece en las mañanas, y muchos sincrotrones tienen nombres muy bonitos para este hecho, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades le hacen a un sincrotrón muy útil? Primero, comparado con muchas fuentes de radiación, van a tener una brillantez muy grande, confieren una amplia gama de energías en el espectro electromagnético, así voy a poder ampliar muchas investigaciones en este espectro electromagnético. Es decir, los sincrotrones hacen una máquina del conocimiento. Poseen una alta polarización y pulsos muy cortos, en el caso de los pulsos de femtosegundos, que serían los sincrotrones de cuarta generación, en los XFEL, nos permiten a los cristalógrafos ver el futuro y poder resolver estructuras incluso en solución. Entonces, la brillantez de una fuente de luz sincrotrón está en el flujo, en realidad es el flujo el que nos interesa, y va a ser el número de fotones por segundos que tiene, y la brillantez va a ser este número de fotones que puede estar en segundo, en milirradianes o etcétera. Entonces, es una medida de concentración de esta alta energía. Entonces, esta brillantez va a ser directamente proporcional a este flujo, pero también a la divergencia angular y la fuente y el área de esta fuente. De tal manera que vamos a ver que desde el pasado, bueno, pues básicamente lo que tenemos es que lo que se ha incrementado es que la brillantez de los sincrotrones ha crecido, digamos, tan grande hasta que lleguemos a la parte, digamos, de los sincrotrones de los femtosegundos. Pero podemos ver que la primera observación de luz sincrotrón no se llevó a cabo en un acelerador. En realidad, en el año 1054 a.C., se observó la primera radiación sincrotrón a través de esta nebulosa de Cangrejo, que realmente nos llegó su emisión en este año, y esa radiación era radiación sincrotrónica. Entonces, la radiación sincrotrón es un fenómeno natural que existe desde el Big Bang. Esta luz estelar que vemos en la noche está generada por partículas cargadas de materia que viajan en el cosmos. Entonces, un poco de historia. Bueno, gracias a que nosotros, por ejemplo, tenemos que las ecuaciones de Maxwell nos plantearon todo lo relacionado con la teoría electromagnética. Hertz en 1887 demostró esta existencia de ondas electromagnéticas gracias a sus experimentos. En 1895, para el caso de los rayos X en particular, los experimentos de Regent en el descubrimiento de rayos X nos permiten hacer una amplia gama, digamos, de posibilidades para no solamente ver huesos y ver, digamos, el interior de la materia, sino que en años más recientes se lleva la observación de aplicación de rayos X a las macromoléculas biológicas. Entonces, en 1897 también Larmor derivó una expresión para el poder radiativo total debido a las partículas aceleradas. En el 1898, a finales del siglo XIX, se dan las ecuaciones de Leonard, y Leonard, estas ecuaciones son fundamentales para entender realmente el concepto de los campos electromagnéticos y la emisión de ondas. Ya en el 1947, la General Electric construye por primera vez el primer sincrotrón de 70 megaelectronvolts y se da la primera observación de luz sincrotrón en un acelerador de partículas. Cuando yo era estudiante, siempre me preguntaba, ¿y cómo es la radiación sincrotrón, no? Entonces uno podría decir para los estudiantes, a ver, ¿cómo sería la radiación sincrotrón? La radiación sincrotrón es absolutamente transparente, pero claro que no la podíamos ver porque si tiene un espectro que va desde los rayos gamma hasta los infrarrojos nos destruiría los ojos si quisiéramos verla. Realmente cuando ustedes sacan una fotografía de la luz sincrotrón se vería algo como la flecha roja, una intensidad de este tipo. Esto no quiere decir que la luz sincrotrón sea de ese tipo, simplemente lo que estamos viendo es cuando sale la radiación sincrotrón produce moléculas ionizadas y esta radiación ionizante es la que nosotros detectamos como esa luz altamente luminosa, ¿no? Bueno, entonces lo que se ha hecho un avance muy grande en todos los sincrotrones, digamos, del mundo es que partiendo de los rayos X que dominaron, digamos, prácticamente la función estructural desde el año 1900 hasta los años rotatorios, digamos, de los años 80, se empezaron a crear, digamos, los sincrotrones de tercera generación, donde ya tendríamos los bending magnets, los wigglers, y hasta, bueno, prácticamente en el año 2000 empezaron a implementarse los onduladores, donde prácticamente ya la intensidad de esta radiación fue muy, muy intensa. Y entonces lo que podemos decir que básicamente tenemos dos competencias. La brillantez de rayos X se incrementó por los cambios de tecnologías que hubo, pero la velocidad de cómputo realmente no avanzó en los mismos pasos que la brillantez, sino realmente avanzó un poquito menos. Entonces, el uso de rayos X para el caso de los sincrotrones, y es lo que va a formar parte de la segunda parte de esta charla,
es que nosotros, bueno, podemos ver que hay alrededor de unos 18 premios Nobel muy importantes relacionados con rayos X y macromoléculas biológicas. Ya los han puesto en contexto algunas charlas que escuché previamente, pero voy a resaltar nada más las más importantes desde el punto de vista de por qué hicieron un cambio extraordinario, digamos, en ver la estructura de las macromoléculas biológicas. Vean, en 1988, gracias al trabajo de los sincrotrones, por el trabajo de Disenhofer, Robert Huber y Helmut Michal, se dio la estructura tridimensional de los primeros cristales de los fotorreceptores, que son proteínas de membrana. Normalmente los cristales que se obtenían de estas proteínas eran cristales simplemente bidimensionales y técnicamente hablando era muy complicado verlos. Gracias a los sincrotrones fue posible, digamos, poder tener estas estructuras tridimensionales. El otro, digamos, descubrimiento muy importante que también movió muchas áreas de la ciencia fue en el 2009 con el descubrimiento de la estructura tridimensional del ribosoma, que le llevó 30 años a Ada Yonath, Thomas Stites y Venki Ramakrishna para poder obtener, digamos, la estructura del ribosoma, que es la fábrica donde se producen las proteínas. Entonces, otro gran descubrimiento que fue realmente importante en el 2012 fue cuando Kovilka resuelve la estructura de los receptores de la proteína G, que tiene que ver con los receptores también del olfato y de los sabores para nosotros. Esto fue también algo súper importante donde a Kovilka le llevó muchísimos años. Muchos de ellos estaban relacionados con proteínas membranales y de ahí era la complejidad del asunto. En medicina, por ejemplo, ha habido también casos excepcionales, ya lo han visto en una charla muy importante. En el 2023 se le dio, digamos, a Caricó y Weizmann el premio Nobel por el desarrollo de vacunas basadas en RNA, pero realmente apoyados por muchos estudios hechos en los sincrotrones, como ya lo han dicho en una charla previa. Y recientemente, digamos, en el 24, Ambrose y Rutkin se les dio el premio Nobel por el descubrimiento de los microRNA en la regulación genética. Entonces, esto pues, tuvo una cosa impresionante en las ciencias biológicas, y la ciencia y la tecnología se vieron impactados por el uso de los sincrotrones, pero no solamente las ciencias biológicas, la química, la ciencia de los materiales, la física, la biología en particular, la biomedicina, vio realmente en los sincrotrones un campo de investigación muy importante. Las ciencias ambientales, como seguramente ya les han contado, bueno, tienen aplicaciones mucho en cuestiones de arte también, las geociencias y muchas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿por qué la radiación sincrotrón es muy importante? Entonces, la radiación sincrotrón es una luz muy intensa de varios tipos de radiación, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, gamma, etcétera. La luz sincrotrón es idéntica a los rayos X en el caso de sistemas biológicos para estudiarlos, que se emplean en medicina y odontología, solo que esta radiación es 1.000.000 de veces más intensa. La luz sincrotrónica les permite a los científicos hacer o llevar a cabo experimentos que solo eran sueños en el pasado, pero actualmente esos experimentos se han hecho realidad en corto tiempo. Prácticamente podemos llevar a cabo en minutos e incluso en segundos estos experimentos. Bien, entonces podemos así resumir por todo lo que han visto a lo largo de esta escuela, que hay, digamos, los métodos de radiación sincrotrón se pueden clasificar en 3 grupos fundamentales: la difracción, espectroscopía e imagenología. Los sincrotrones de primera y segunda generación estuvieron enfocados sobre todo a estudios espectroscópicos y difracción, mientras que los de tercera generación empezaron realmente a apostarle mucho a la parte de imagenología. En las ciencias de la vida, por ejemplo, en las ciencias de la vida, Vivian Stoyanov llegó a definir a la radiación sincrotrón de la siguiente manera. Ella nos dice, lo voy a leer expresamente porque es algo muy, muy, muy bonito, que dice: "The synchrotron radiation presents itself as a playground with a large range of methods and techniques suitable to unveil the mysteries of life." Entonces, básicamente, Vivian Stoyanov tenía razón. Lo que han permitido los sincrotrones es develarnos todos estos misterios de la vida, gracias a que nosotros ahora podemos ver muchas imágenes de estructuras que nos permiten plantear mecanismos biológicos, mecanismos de reacción, que no era posible verlos en los años 80, ¿no? Entonces, estos sincrotrones, digamos, de tercera generación y los que actualmente vemos, bueno, de alguna manera ya sabemos que se van a ver complementados con los sincrotrones que nacen también de esta cuarta generación, que son los X-FEL, que a los bioquímicos nos van a ayudar mucho, y al final de esta charla vamos a ver en qué consiste. Entonces, los X-FEL ya no solamente es una cuestión de intensidad muy alta, sino también nos permitirían en un momento obtener estructuras biológicas en cuestión de segundos, y eso va a ser maravilloso. Bueno, entonces, básicamente esta radiación sincrotrónica en ciencias de la vida, pues nos dio mucho, a los cristalógrafos nos ha dado mucho, porque la difracción
La diferencia que había antes de tener cristales grandes para poderlos difractar ya no se hace un problema. Podemos tener estructuras a nivel de microcristales, de cristales muy pequeñitos. La dispersión de rayos X también nos permite tener muchísima información ya del envelope, de la envoltura de las estructuras, y con el desarrollo, digamos, de AlphaFold 2 nos permite prácticamente resolver el problema de cristales, de proteínas que no van a ser cristalizadas nunca. La espectroscopía, como ya han visto, hay charlas, se puede hacer espectroscopía por absorción de rayos X, como decía Iram, hacer cosas maravillosas en el área extendida de estos rayos X en la estructura fina, y para la parte de medicina se pueden usar los rayos blandos, y para parte de la investigación en ciencia de materiales, ¿no? Entonces, particularmente en los sistemas biológicos, para que ustedes tengan este contexto de por qué los sincrotrones son tan poderosos, porque ahora podemos hacer mucho de ellos ya en eso. Es decir, la difracción de rayos X de monocristales la tenemos cubierta incluso en la parte de rayos X de polvos para proteínas. Cuando tenemos proteínas que no pueden cristalizar porque nunca las vamos a ver en estado sólido, podemos hacer el estudio en solución a través de técnicas de resonancia magnética nuclear, pero tiene su limitación en el peso molecular. Es decir, proteínas de 100 kilodaltones no podríamos resolverlas realmente de manera fácil por RMN. Pero actualmente, a través de la existencia de bases de datos, podemos usar el modelado, y nosotros podíamos de alguna manera tener esta posibilidad de tener la estructura a través de SACS y poder en AlphaFold 2 modelar la estructura, y prácticamente podríamos decir que le estamos dando la estructura. Si tenemos biomoléculas que son muy grandes como tipo ribosomas, podríamos usar la microscopía electrónica, la cryo-EM, poder resolver la estructura, también acoplarlo a SACS y poner una estructura tridimensional y reconstruirla perfectamente. También con el avance de estas cuartas generaciones de sincrotrones, los XFEL, los Free Electron Lasers, nos permiten realmente en un futuro tener, eso lo vamos a ver al final de la charla, tener la estructura de una molécula preciosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros los bioquímicos? Nuestra gran ilusión es tener una estructura, pero también poder explicar una función biológica. Es claro que para nosotros, cuando nosotros creamos las proteínas, podemos hacerlo en el laboratorio a través de tener información genética, podemos replicar la información del DNA, transcribirla y poder traducirla para poder crear proteínas. En un momento dado, si queremos irnos por la vía de los rayos X, podemos ya realmente tener datos muy precisos en cristales muy pequeñitos, tener mapas de densidad electrónica que están alrededor incluso de medio angstrom, poder generar nuestra estructura y poder hacer diseño de fármacos de manera adecuada. Entonces, vean que en el pasado los cristales que se necesitaban para hacer estructura de proteínas eran muy grandes, ahora se requieren cristales muy pequeñitos. No estamos hablando de cristales inorgánicos que podemos crecerlos a nivel de metros. Las proteínas las proteínas crecemos en sistemas, digamos, que pueden ser caseros, es decir, podemos hacerlo en el laboratorio a través de dos métodos que son de evaporación, digamos, en fase vapor. Lo que podemos hacer es mezclar una proteína con un agente precipitante, ponerlo en pequeñas gotitas, en una configuración de gota colgante o gota sedente. La gotita se va secando, nos produce cristalitos dentro de ella, y en los cristalitos podemos difractarlos. Actualmente ya existen robots que nos pueden hacer todo el rastreo de condiciones para tener las condiciones óptimas para tener cristales y poder tener cristales maravillosos, donde nosotros en el argot de los cristalólogos decimos: cuando yo tengo alta resolución es cuando yo me acerco más a la longitud de onda de las que estoy empleando, es decir, a alta resolución. Si en un sincrotrón tengo una longitud de onda de un angstrom, prácticamente puedo decir que voy a obtener alta resolución si mi cristal difracta maravillosamente. Entonces, también estas son estructuras que hemos obtenido nosotros en los sincrotrones, estructuras de muy alta resolución, donde ustedes van a poder ver perfectamente los cofactores que son metálicos y poder ver una densidad electrónica maravillosa que está abajo de un angstrom, que para un cristalógrafo como yo son cosas maravillosas que hemos logrado en los sincrotrones en muchas proteínas, por ejemplo. Entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente en esta segunda parte, en los minutos que me faltan, una cuestión de proteínas importantes que tienen que ver con una aplicación directamente para llegar al cerebro. Cuando nosotros hablamos de proteínas transportadoras de hierro, porque nos interesa llegar al cerebro, podríamos tener varias posibilidades. Poder estudiar las hemoglobinas, poder estudiar a los microreactores como las ferritinas, que realmente almacenan hierro, pero esas no nos sirven para llegar al cerebro. En realidad podemos decir, bueno, entonces vamos a ver, hay otras proteínas interesantes que se llaman los citocromos C, que estas simplemente transfieren electrones de la parte interna de la célula a la parte externa. Podríamos utilizarlas, pero vean, cuando nosotros empezamos hace algunos años trabajando con los citocromos C son proteínas que transfieren electrones, digamos, del complejo, de la parte interna de la célula a la externa a través del uso del complejo 3 al complejo 4,
y estas proteínas citocromo C transfieren electrones. Entonces, hace algunos años nosotros pensamos que estas proteínas podían tener un potencial para trabajar con ellas y nos dimos cuenta que no estaban cristalizadas ni tampoco estaban resueltas estructuralmente. Estaban resueltas el complejo 3 y el complejo 4, que son proteínas membranales, pero no la proteína soluble de 12 kilodaltones, que es una proteína pequeñita. Entonces, después de 2 años, nosotros pensamos por qué no lo habían cristalizado. Y fíjense qué curioso, después de 2 años, los primeros resultados que obteníamos eran semicristales o cuasicristales de este tipo, pero el problema no era esto, el problema era un problema de purificación. Nos dimos cuenta que en realidad no la habían cristalizado y no habían resuelto esta estructura, que la íbamos a utilizar nosotros para sensores de transferencia de electrones, era porque no estaba purificada, es decir, venían 4 isoformas y en esas isoformas, cuando ustedes logran separar esas isoformas, prácticamente pueden obtener los cristales y llegan a alta resolución. Esta estructura nos permitió tener resoluciones de 1.5 Angstrom en una tesis doctoral del 2005 y pudimos tener estructuras cristalográficas donde nosotros podíamos tener 1.5 Angstrom de resolución y a través de una estructura de alta resolución podríamos nosotros ver exactamente cómo podían pasar los electrones a través de esta estructura. La idea de esto, alguien de la audiencia hizo una pregunta, ¿podemos utilizar a las proteínas para ciencia de materiales, para sensores transferentes de electrones? La respuesta es sí. Actualmente, a través del uso de estos citocromos C, hemos sido capaces de crear, por ejemplo, los primeros digamos, sensores transferentes de electrones donde nosotros hemos depositado cristales de citocromo C en electrodos de hito, hacer la transferencia electrónica y poder ver en el futuro que sí va a ser posible hacer semiconductores basados en proteínas. Este es un ejemplo de ello. Hay proteínas que la naturaleza las ha entrenado durante miles y millones de años para hacer transferencia electrónica súper eficiente. Esto ya es posible hacerlo, también hemos sido posible hacerlo a través de estos estudios de los sincrotrones y acoplándolos a la ciencia de los materiales. Y la otra parte que quiero comentarles es un trabajo que le llamamos nosotros tecnología caballo de Troya, donde nosotros estamos utilizando unas proteínas que se llaman transferinas humanas, en las cuales nosotros utilizamos esta estrategia como la novela de Homero, que es el caballo de Troya, donde estas proteínas, realmente las transferinas humanas, son las únicas capaces de entrar al cerebro. Estas se mueven en torrente sanguíneo a un pH 7.4. Cuando llegan al endosoma, básicamente en el cerebro, llegan a un pH de 7.4, reconoce el receptor de transferinas que se llama TRF1, simplemente las mete al endosoma y entonces estas proteínas, a través de un cambio de pH, sueltan el hierro. Al soltar el hierro, lo que nos está pasando simplemente es que este hierro simplemente se libera, la proteína simplemente sale a torrente sanguíneo nuevamente en la forma APO, y esto es lo que se sabía desde el punto de vista bioquímico. Lo que no se sabía es que estas proteínas, aunque son de 80 kilodaltones de tamaño, lo que nosotros tenemos es diferentes configuraciones, pero no se había visto nunca esta estructura, digamos, en la cual si yo le tengo en la forma APO o en la forma OLO es cuando tiene el hierro y la forma APO cuando lo ha liberado, es que esto cambia en función del pH. Es decir, cuando esta proteína entra al cerebro, su estructura se abre y entonces libera el hierro en el cerebro, y esta estructura fue posible verla a través de técnicas de Sachs en sincrotrón, donde nosotros pudimos ver que esta estructura sí se abría en una dinámica molecular muy práctica, y pudimos ver qué porcentaje de la estructura se podía visualizar realmente en esta dinámica con Sachs, y pudimos ver que a diferentes valores de pH era posible observarla realmente en el cerebro. También pudimos ver que era imposible ver la estructura cristalográfica porque los cristales no difractan adecuadamente. También fue posible ver que al hacer nosotros estos estudios de Sachs, donde nosotros podemos ver las estructuras abiertas y el porcentaje de estructura abierta que existe, digamos, de esta estructura, solamente fue posible verlo a través de Sachs y a través de sincrotrón, y pudimos ver que efectivamente estas cosas nos permitió ver una cosa, poder hacer llegar al cerebro una serie de fármacos que tienen que ver contra cáncer de cerebro. Entonces, este es el diseño de fármacos que están aquí puestos, son fármacos basados en rutenio, donde nosotros en esta transferina logramos cristalizarlos, digamos, en una técnica que se llama contradifusión en geles, logramos introducir moléculas que se introducen en la proteína y que van a ser llevadas al cerebro,
y que de alguna manera cuando resolvimos la estructura vimos que la estructura, aunque no llega completa porque se degrada en el paso, digamos, cuando pasa la barrera enteroencefálica, si una parte de esta molécula llega al cerebro y puede hacer esa función para hacer anticáncer, ¿no? Entonces, en un futuro cercano, realmente ya no vamos a tener que basarnos en cristales, sino gracias a la existencia de los sincrotrones de cuarta generación, nosotros vamos a poder hacer los estudios de dos maneras, digamos, los XFEL, que son pulsos láseres, que son altamente intensos, que son 10 a las 10 veces más intensos que la brillantez actual en los sincrotrones de cuarta generación, podemos ver lo siguiente. Los cristales, los microcristales que nosotros podamos ver, vamos a poderlos poner expuestos a los XFEL y de alguna manera vamos a poder detectar la estructura en cuestión de femtosegundos. Pero lo más interesante es que actualmente en los sincrotrones se llevan a cabo los estudios de molécula única. Y estos estudios de molécula única son los que nos van a permitir que una molécula, antes de que se destruya, pasa en solución al pulso de XFEL y vamos a poder captar la difracción como tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los XFEL? Vamos a ver si me permite, digamos, esto verlo. Este es de cómo funcionan los XFEL y cómo, digamos, en proteínas vamos a ver un futuro maravilloso de la resolución estructural. Aquí estamos viendo la emisión de pulsos de láser. Aquí estamos viendo cómo la solución de proteína se está inyectando, digamos, al sistema. Estos inyectores se llaman inyectores, digamos, de jeringa. Simplemente se inyectan para que el pulso láser alcance alguna de ellas, alguna de las proteínas. Cuando esta pasa exactamente, el pulso láser la alcanza, la proteína se destruye, pero antes de destruirse difracta, y entonces tenemos un detector de altísima velocidad que colecta los datos y millones de datos de difracción, los cuales nos permiten después ir viendo en la pantalla de la izquierda la difracción que va ocurriendo y poder colectar a través de millones de datos los datos suficientes para que yo tenga la estructura tridimensional en molécula única en solución de cualquier molécula, una molécula de DNA, una molécula de proteína o complejos macromoleculares. Entonces, en un futuro cercano, esto ya está muy cerca, se va a poder tener esa estructura de cuarta generación, ¿sí? Entonces, es obvio que estos sincrotrones, digamos, de cuarta generación tienen mayor brillantez, tienen longitudes, digamos, menores longitudes de pulsos que van a nivel de femtosegundos y ya incluso attosegundos, van a llegar también a la radiación de terahertz. Y bueno, ¿qué es deseable en un sincrotrón básico para el futuro? Que tenga yo alta fluidez, brillantez, estabilidad, amplio intervalo de tunabilidad, polarización, pulsos de tiempo estructural, pulsos de tiempo, tamaños de fuentes muy importantes, tamaños de muestreo, coherencia parcial. Ahora, ¿por qué los sincrotrones, y con esto voy a concluir, tienen un problema para nosotros en América Latina para llegar a ellos? Llegar a ellos en avión no es un problema, meter proyectos en los sincrotrones no es un problema. El problema es cómo preparamos las muestras biológicas para los sincrotrones. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una vez que tienen sus cristales, ustedes tienen que prepararlos, digamos, montando los cristales en este tipo de... Voy a ponerme aquí. Ustedes tienen que montar los cristales en estos dispositivos, montarlos en estos loops, meterlos en un criocongelador que se llama loop, meterlos en estos dispositivos, luego simplemente cerrar ese dispositivo, congelar el sistema, y luego después de que lo congelan con nitrógeno, tiene que meterse el POC, este cilindro que está aquí, este cilindro, se tiene que meter en un DUAR que se manda por correo, va a llegar a una aduana, donde la aduana solamente tienen ustedes 5 días para que la temperatura se conserve, y ojalá y ningún agente aduanal lo abra más de ciertos minutos para que la temperatura no altere sus cristales. Entonces, si tienen suerte y este DUAR o dry shipper llega directamente al sincrotrón 5 días antes de que ustedes colecten los datos, van a tener suerte y su estructura llega sin problema. Hay otros dispositivos que hemos desarrollado nosotros en mi laboratorio que no emplean este tipo de tecnología, usan una olefina, un polímero, que permite llevar a los cristales con ustedes mismos en su bolsillo, es decir, en su portafolios de viaje. Este polímero es altamente resistente a cambios de temperatura y pueden ustedes llevar sus cristales
montarlos en el sincrotrón y hacer la difracción in situ. Cualquier detalle de estos tipos de dispositivos están publicados en estos dos artículos, en Crystals, el 2018 y el 2017, en Crystal Growth and Design, donde nosotros les proponemos un nuevo dispositivo para transportar cristales a los sincrotrones, donde ustedes simplemente no tienen que pasar las vicisitudes de los agentes aduanales, ¿no? Bueno, con esto quisiera terminar nada más para decirles que los sincrotrones, pues como verán, nos permiten tener una gran posibilidad de cuestiones. Podemos resolver problemas biológicos muy importantes, podemos desarrollar nuevas tecnologías como sensores transferentes de electrones, como les mostraba con los citocromos C. Podemos hacer neurociencias también con ellos usando las transferinas humanas. Hemos logrado nosotros ya tener los primeros indicios de llegar al cerebro. Lo que hemos usado es un modelo in vivo que son peces cebra, donde nosotros le conectamos proteínas que son fosforescentes o fluorescentes, y a través de modelos de peces cebra podemos garantizar que llegamos al cerebro y podemos tener posibilidades de hacer los grandes fármacos del futuro. Bueno, con eso no quiero abusar del tiempo, Leo. Creo que traté de ser lo más concreto en los 40 minutos que me dieron. Y si tienen preguntas, podemos abordarlas con mucho cuidado. Muchas gracias y thank you very much for listening my talk. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Abel Moreno. ¿Hay preguntas en la audiencia? Tendríamos tiempo para algunas preguntas. Aquí, bueno, no estamos en el tuyo, pero un comentario, No. Bueno, muchas gracias. A ver, con esto se han concluido las 6 presentaciones que queríamos redondear la escuela que hicimos. Y es una primera experiencia de este tipo. Pero cuando antes Patrick insistía sobre la necesidad del training, claro que esto es un primer paso y creo que debemos celebrar que esto se ha empezado a hacer. Ha habido problemas, tal vez se puede hacer mejor, pero ahora debemos pensar en repetir esto, porque hay que crear la comunidad de usuarios de los sincrotrones. Cuando Patrick decía, es esencial tener un grupo de personas, de usuarios, eso es obvio. Y eso es lo que en este momento no lo tenemos, excepto ustedes en México. Pero creo que ahora hay que hacer un esfuerzo utilizando también eso de la enseñanza virtual. No tener miedo de hacer cursos virtuales, pero debemos plantearnos una meta de preparar de aquí a 3 años un número de personas que saben cómo se puede trabajar en un sincrotrón y no solamente que saben qué es un sincrotrón. Aprovecharemos esa experiencia sin duda. Muchas gracias, Abel, y entonces creo que podemos cerrar aquí toda la parte didáctica y de promoción de la idea. Ahora, la última etapa de esta actividad será esta tarde, cuando tendremos una discusión con la presencia de Abel, de Víctor Castaño y mía por parte de nuestro proyecto y realmente tendremos 2 personas colombianas, dos colegas colombianos, la presidenta de la Academia de Ciencia y la vicerectora de la Universidad de los Andes, y tengo entendido que algunos funcionarios de alto nivel de la distrital, que sin embargo podrán participar solamente a partir de las 4 y no a partir de las 3 hora colombiana. Entonces, yo me permitiría sugerir que dado que llegamos un poco tarde, dado que aquí estamos con eso, si podemos avisar, no, tal vez no podemos avisar a Elena y en no, hay que empezar a las 3, pero tratemos de ver cómo a las 3 probablemente lo que se hará será una introducción del tema, etcétera, porque será muy importante que a nuestra discusión participen también
los colegas de la Universidad Distrital, anfitriona de este evento. En realidad tenemos también dos personas que se han excusado que vale la pena mencionar, porque uno es la secretaria de Educación de la Alcaldía de Bogotá, que hubiera participado en representación del alcalde mayor. Y el otro es el presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, que tiene una cirugía esta tarde y por eso no puede asistir. La secretaria no pudo por razones de agenda previa. Bueno, entonces, muchas gracias a los 23 que han sido, que han resistido hasta este momento y nos vemos dentro de poco. Sí, Giorgio, ¿voy a decir cosa? Leo, ¿es en el mismo link que vamos a utilizar para la mesa redonda o para la reunión? El mismo link. Y okay. ¿Cerramos y volvemos a abrir o lo dejamos abierto, digamos? No sé cuál va a ser la idea. Como quieras, nosotros te damos la videollamada abierta, suspendemos la grabación y ahora que volvamos a activar cámara, volvemos a activar la grabación. Un anuncio antes de marcharnos para la audiencia que está online, los locales, es que tenemos esta tarde vamos a ofrecer un pequeño refrigerio. Entonces, pues, aunque se puede seguir por online, es muy importante que estén acá, pues, para la discusión y para que puedan disfrutar y acompañarnos con el refrigerio. Sí. Muchísimas gracias, doctora Abel Moreno. Muchísimas gracias, Giorgio, Ibrahim, a Juan Ángel, a Víctor Castaño, a todos los que nos acompañaron hoy en esta primera sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un placer. Chao. Chao. Chao, Giorgio. Hasta luego. Hasta luego. Ya nos vemos en la tarde. Sí, entonces porfa, corta, que queremos que quede en un video aparte la sesión de la tarde. Y ahorita...